So right, good afternoon one and all. Welcome to Andhra WT20 League 2025. Here we go, first day inaugural match. Now the match between Vijayawada Blasters versus Rayalaseema Ranis. Now just completed the national anthem. Now it's time for toss. T20 League 2025. We are all set and we welcome you to the inaugural match of the season. The first match of the season is between Vijayawada Blasters and Rayalaseema Ranis. We have with us our toss representative Dantu Vishnu Garu, Councillor of ACA, along with our match referee Mr. Ravikant Reddy Garu from BCCI. And it will be Meghna who will be who will be taking the coin from Dantu Vishnu Garu, and she'll be having a spin on the coin, and Henrita will be calling. Heads is the call. Heads is the call. Tails it is. And tails it is. Congratulations on winning the toss. What are your plans for the game? We'd like to field first. And any plans behind choosing fielding? The wicket looks really good, so I just want to give my bowlers that enough cushion to, get used to the conditions. And also, if we pack them under like 130, it will be a really good match, and it will be easy for us to chase. What are your thoughts regarding the women's league that is being given by ACA, the opportunity for the women's as well? I think it's a really great platform for all of the girls, because I think now that the WPL is already there, I think these leagues will help us to get our players into those leagues, and definitely I think performing well in these matches, the scouts will be there, and people will be having eyes on the tournament. I think it will be really helpful for the girls. That's very good to know from you, and congratulations on winning the toss, and all the best for the match. And coming forward, Henrita from the team Rayalaseema Ranis, hard toss to lose? No sir, it actually came into our favor. We anyways wanted to bat first. So what are the plans that you're going to put up on the score? What is the score that you're eyeing for? I think it looks like a good wicket to bat on, so anything between 140 to 150 is a good score on this wicket, and we are confident enough to defend that score. Just want to quickly hear about your views on the APL for the women's as well. What are your views on that? I think it's an amazing opportunity for all of us. The exposure, everything it looks amazing here, this opportunity for us, and looking to use it to the best. Hard not to win, but I wish you all the best for the match. Thank you, sir. Yes. And we have the update from the toss. Is the team Vijayawada Blasters who have won the toss and have elected to field first. So right, thank you JC. And Andhra Women's T20 League 2025, Rayalaseema Ranis versus Vijayawada Blasters. The match, now it's time for start, and finally the team Vijayawada Blasters captain won the toss and decided to bowl first. Here we go, all sets ready. This time trying to hit the ball towards the mid-wicket region, into the gap, into the gap, into the gap. So finally successfully completed the first run and looking for second one. It's a good start by the batter. So finally captain of Vijayawada Blasters, Sabini Meghna, captain for the toss and decided to bowl first. So very first over in progress. This time slightly cuts towards the point, like it down. So fielder into the short backward point. Sathanmay. So well stopped with the fielder. So finally, so very good over. शुरुआत बढ़िया रही थी यहाँ पर, जिस प्रकार से टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय करते हुए यहाँ पर विजयवाड़ा ब्लास्टर्स के कप्तान ने रायलसीमा रानिस को स्वागत किया था बल्लेबाजी के लिए। पुल मारने का प्रयास रहा था, हवा में गेंद थी नीचे, फील्डर लीजिए सफलता मिलती हुई। पुल मारना चाहते थे इस बार, लेकिन पूरी तरह से चूके, संपर्क उतनी खास नहीं, लेकिन फील्डर थे वहां पर शॉर्ट मिड पर। फाइनली बढ़िया विकेट यहां पर मिलती हुई
जिस प्रकार से शुरुआत करते हैं वहां से विकेट चटकाने में आत्मविश्वास गेंदबाज का बढ़ेगा और साथ ही साथ बल्लेबाजों पर भी प्रेशर होगा। सो परफेक्ट कैच वहां पर। शॉर्ट पिच थी गेंद जरूर, लेकिन जोखिम भरा शॉट खेलना चाहते थे। सो जोखिम भरा शॉट यहां पर काफी मायने रखता हुआ। बिल्कुल पल्ले का रुख खोलना चाहते थे, लेकिन बॉटम ऑफ द बॉट के लेकर गेंद सीधा फील्डर की ओर जाती हुई। बेहतरीन कैच वहां पर। सब पहली सफलता मिलती हुई रायलसीमा रानीस को। विकेट गवाई है यहाँ पर टीम ने। सब पहली सफलता हासिल की थी यहाँ पर विजयवाड़ा ब्लास्टर्स के गेंदबाज ने। जी बिल्कुल, एक्सप्रेशन दर्शाता है किस प्रकार से खेलना चाहते थे, लेकिन उस प्रकार का गेम गया नहीं। और इसी के साथ कप्तान नस्किपा। सो फाइनली खाता खुला था वहां पर जरूर टीम का, लेकिन अपना खाता खुल नहीं पाए। बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटने के बाद सच साई लक्ष्मी के हाथ थमाई थी गेंद। राइट, पहली सफलता गवाई थी और इसी के साथ कप्तान स्किपर आए हैं रायलसीमा रानीस। So right, slightly cuts towards the square, fielder into the short mid-wicket region, looking for single run, and with this single, so Henrietta Perida open her account. So very first over in progress, team. So Rayalaseema Ranis lose their first wicket. The last batter want to hit the ball towards the mid-wicket, but did not connect well straight to the fielder. So losing their very first wicket in a very first over. Sajja Sai Lakshmi. Good start. So Vijayawada Blasters, Sajja Sai. This time into the gap towards the pointer region. So outside the off-stump delivery, slightly cuts toward the point. So fielder into the deep point. So with the single, score was up to 4 runs. So very first over in progress. Anusha and Henrietta both the batters on crease. Henrietta on striker batter. So Lakshmi to Henrietta again. So very good delivery, slightly seam and slightly cuts. So with the start end of the over, after the completion of a very first over, score was up to 4 runs for the loss of 1 wicket. So good start with the team of Vijayawada Blasters. Especially Sajja Sai Lakshmi has taken the first wicket after the completion of very first over, 4 for 1. जी बिल्कुल, शुरुआती ओवर में विकेट गवाई थी, लेकिन उसके बाद ओवर यहां से चेंज होता हुआ। एक छोर से हेनरिटा, दूसरे छोर से अनुषा। Right off the over, 1 over after 4 runs for the loss of 1. So Anusha on striker batter. Said on striker Henrietta. Oh, flighted delivery, slightly appeal for LBW. Appeal for LBW and very close to the bat. So finally, we have seen on replay. So flighted delivery and the batsman won for ball missing the stumps. So went to the outside the leg stump. So match officials from Andhra Cricket Association. So Andhra Women T20 League 2025 straight umpire David. So Raju. This time out to the off-stump delivery. Wants to cut the ball toward the point, but a fielder into the 30-yard circle. So David Sunil on square leg umpire, on straight umpire Raju. So good start, Anusha P. Anusha to Anusha.
So slightly cuts it toward the square and looking for single run and comfortable taking a single. So there is a chance to take the single, but so no damage has been done. It's a dart ball. So very first over. So team Rayalaseema Ranis lose their first wicket. Again a flighted delivery, this time a play towards the square, backward square. So fielder into the short square league cruised in and one more dot ball. So back to back of 4 consecutive dot balls. Especially our Blasters bowlers start well. Still Anusha struggling on strike. Oh, for this time must play towards the long off region, the fielder into the deep. So looking for single run. So with the single, Hendrita Perida on strike. Scoreboard's up to 5. Captain Henry on strike, the batter, a slightly backward punch. So dot ball with his dot end of the over. After the completion of a second over, our score was up to 5 runs for the loss of 1 wicket. So right, a slightly changes in commentary position. Jesse, welcome to you. All right, thank you, Shoaib. That's a brilliant start from the team. Vijayawada Blasters just conceding 5 runs in the first 2 overs. And the wicket taker in the first over is continuing the attack. Lakshmi starts off with a very good delivery. It's a brilliant start. We've heard from the captain to just concede 130 runs to pack them up. The opponents to just 130 was the plan from the captain. And they were off to a very good start. That's another lovely delivery on the offside. Nicely defended and a quick single. Excellent running, good run. That one from both the runners, both the batters, Anusha and Hendrita, the captain. Hendrita have planned to score at least 140, 150. They wanted to bat first and they've got the toss. Dancing down the wicket, that's a lovely shot, but fielder in place. Lovely stride forward and great connection, cuts that down to just a single. What an opportunity, what a great opportunity this is for the women of Andhra Cricket Association. We've seen great Andhra Premier League for the men's that have happened, and we're watching the women's game here. Short of the length but slower. Pulls it towards the short mid-wicket region, gets a single. Another good over on the cards for Sai Lakshmi. 3 runs for the first 4 balls.
That's a lovely shot straight down the ground, just away from the fielder, and that's racing down. The first boundary for Henrietta, the captain. A lovely strike forward. That was a juicy delivery for her to just play it down the ground to get a boundary. And the captain is off to the start. Look at that beautiful looking straight down. This time short of the length. That's a big shot once again. Make that another boundary for the captain, Henrietta. 2 boundaries of 2 consecutive deliveries. That was there to be hit, and she's made that to complete use. What a brilliant way to bring an end to the over. 11 runs of the over, 16 for the loss of 1 wicket. Greatly capitalized on that short length delivery and pulled it away very powerfully. Take it a boundary, eyes on the ball, and great connection. Moves on to 10 runs with that boundary, and Anusha will be back on back with the ball to bowl the 4th over. Slow left arm bowling, nicely bowled, a little misfield. That will give them a chance to get that single. What a beautiful day, what a beautiful atmosphere to play some great cricket for the women of Andhra. 4 teams competing for the top 2 spots will be playing the finals on 9th of September. And we are seeing 2 teams taking on each other. Vijayawada Blasters and Rayalaseema Ranis. Inside edge onto the legs will be a dot ball. First over is just gone for 1 run. It starts off beautifully once again. 2 balls just conceding 1 run. It's going to be very crucial for all the teams to get their earlier win. We are watching the inaugural match. Short of the length, gets into position very quickly, but a fielder has been put in place. A cow corner region, and she'll get that down to just a single. And it will be Anusha taking on Anusha. Fuller delivery, nice straight forward and played it, but finds a fielder. A dot ball. Last couple of deliveries remaining in the 4th over. Played on the back foot and a quick single. That's excellent running, beautiful running between the wickets. They need to try and get runs for every ball, not to put up dots on the board. That would only be increasing the pressure, and Henrietta will be on strike to face the final delivery of the over. Gets into position. That's a powerful hit. Can the fielder get there? That's gone away to the boundary. That's another way to bring an end to the over. She's done it in the 3rd over. She's done it once again. Lovely end to the 4th over. 23 runs. 1 wicket down for the team. Rayalaseema Ranis. She's just capitalizing on that kind of deliveries that are being bowled by the Vijayawada Blasters. Picking up the length very early and powerfully smoking that
Lovely finish to the over. Moves on to 15 runs with that third boundary of her innings. Alright, and we have a change in the bowling. Rishika Krishnan coming in left arm round diagonally. That's a good line. Nicely making the batter drag forward to play that shot. It starts off with the dot ball. Made some room, but that's up in the air, but well over the fielders, and that's racing away to the boundary as well. Lovely use of the weight that was offered by the bowler, and she's cleanly hit that over the fielders. Just made sure that she has got that over the infield and get a boundary. This time coming out the bat of Anusha. Lovely shot. Just making good use and nicely lofted that over the infield. Nicely played once again. A little bit of misfield, and that will give them a chance to get that single. Gets a boundary, gives a single, rotate the strike over to our captain Henrietta, who is on 15 runs. We've seen 3 beautiful boundaries of a score by Henrietta. Foolish, a very loud appeal, and the finger goes up. What a lovely delivery on the offside. And Rishika strikes in her very first over, and she get a big wicket of the captain Henrietta. And they celebrate the woman in orange. It was beautifully flighted and bowled it very full. Made her drag forward and a little bit of turn. And that's a lovely catch from the keeper. Durga makes no mistake on that. Lovely catch. Beautifully picked that up. A second wicket down at the score of 28 runs on the board. End of 4.4 overs for the team Rayalaseema Ranis. This is a very big blow for the team. Henrietta has got a very good way of making sure that she gets the runs on the board, also takes the game forward. But unfortunately she has to be departed and has been sent back by the team Vijayawada Blasters. Alright, and we have a new batter with the crease. Grishma, donning the jersey number 9, will be facing Rishika Krishnan. That's another beautiful delivery. She's just gripping off the surface, nicely taking it away from the right-handers. Another dot ball. This is a brilliant comeback after being hit for a boundary of the second ball. She's picked up 1 wicket and an important wicket of Henrietta. And last ball remaining in the 5th over. That's right up, just over. She's got a hand to it. That was almost a half-hearted chance. She almost got a wicket there. Rishika Krishnan bowled it very full in the stump line. You can see it once again. She have turned it very sharply. That's a very good jump from the fieldsman, the bowler herself. But a lucky escape for the batter Grishma. End of 5 overs, 28 runs, 2 wickets down for the team Rayalaseema Ranis.
28 runs, 2 wickets down now. A decent start for both the teams. 28 runs with the bat for the team Ranis, and 2 wickets for Vijayawada Blasters. And we have a new bowler at the crease. He starts with a leg by. 2 runs have been taken by the batters. Tanmay, the new bowler for the team, Vijayawada Blasters. That's nicely played, but finds the fielder straight away. Will be a dot ball. Width was an offer, but that's been called a wide. The first wide of the innings for the team Vijayawada Blasters. Lovely delivery, beautifully played. A fielder in place will pick that up very cleanly, and that will be a single. Brings Grishma on to strike to face the 4th delivery of the over. That's up in the air. Is that the first maximum? Yes, it is. That's a lovely shot, and what a way to get off the mark. A maximum to get off the mark for Grishma. Sat down very beautifully, played that slog sweep and made that look very effortless. Picked up the length very early. And look at that shot. She's got enough to get that over the boundary ropes. Nicely played it. Will be a dot ball. And Grishma has hit the first maximum of Andhra WT20 Cricket League 2025. That's a lovely shot. Eyes on the ball and has muzzled that very powerfully. Nicely played it. Call for a single. We'll get that very comfortably. And with that single, the power play comes to an end. 6 overs completed. 39 runs for the loss of 2 wickets. Team Rayalaseema Royals. 6 overs, 39, 2 wickets down for the team Rayalaseema Ranis. Alright, we're done with the power play. 39 runs on the board. And 2 wickets have been taken by the team Blasters. First ball of the over. Played it very flat. A little misfield. An error from the fielder. And that's gone away to the boundary. First ball has been put away and swept very beautifully for 4 runs. Grishma on the charge. She got a boundary in the maximum in the last over and started off this over very beautifully with a boundary. Just a slight misfield from the fielder. Oh, she must have been hurt. She's got her ankle twisted there. But oh, things are fine with her. That's another. Wasn't fully in control of that shot. Fielder
There's nobody there. That landed very safely. Gets a single, rotate the strike over to Anusha. A very good start after the power play. 5 runs on the very first 2 balls for the team Ranis. Nicely bowled. A little bit of hesitation, and that could have been very close. And they get a single very comfortably at the end. Slow to take off Anusha, but made sure that she's got back into the crease in time. Nicely played, beautiful line. Kept it very tight on that occasion. The bowler Rishika Krishnan. Shuffled across, but hasn't got the connection that she would have liked. Played it down the ground towards the long on. That will be a single. Short of the length, bowled it on the offside, but very good work. A good work by the fielder to bring it into the over. 7 runs of the 7th over, 46 for the loss of 2 wickets. Brilliant start, 46 runs, 15 runs was scored by the captain Henrietta. Anusha nicely settling in at the crease, 13 runs. She's faced enough balls but can accelerate at any stage of the innings. Grishma, 13 runs, got a boundary on a 6 in the innings. And it's the captain, Meghna, with the ball to bowl the 8th over of the innings. Meghna, an experienced player, has got great experience playing even in the women's IPL. A winner of the 2nd season, represented Royal Challengers Bangalore women. He starts off with a short and delivery, nicely played by the batter. Gets a single, rotates a strike. Anusha on strike. That's a nice delivery, beautifully bowled. Will get a comfortable single. Shuffled across, pulled it away, but down to the long on will be another single. (21 runs, 17 balls for the partnership for the 3rd wicket between Anusha and Grishma. Opens a face. She has to hurry and gets home in time, and that will be 50 runs up on the board for the team. 7.4 overs, they've lost a couple of wickets, but they've got runs. 50 up and then to get going.
If they want to get themselves to the target that the captain have wanted, they need to start going. That's straight up. Who wants it? And she picks it up very beautifully. Rayalaseema makes no mistake. And the captain strikes. Meghana picks up a wicket. The batsman is playing very good for the team, Grishma. He's tried to slog sweep that, but gets an edge, and that will be the third wicket down for the team. Bowled it away from the batter with the angle coming in round the stumps. And Rayalaseema made no mistake. And Grishma have to be departed. 15 runs of 12 balls with a boundary and a 6 in the innings. 50 runs on the board, 3 wickets down, end of 7.4 overs. Team Rayalaseema Ranis. Alright, we have a new batter at the crease. Mayasar Anjum, the left-hander batter. She's played very beautifully in the recent form. She's got 100 to her name in the recent games that she's played. And it's going to be a very important wicket, a very valuable wicket for the team. And with lefty righty at the crease, it's going to be a little difficult for the bowler and the fielders to shuffle across with every strike rotation. And final ball coming up in the 8th over. Nicely timed it, but finds a field straight away. Brilliant start by the captain Meghna. 4 runs and a wicket in a very first over. 50 on the board, 3 wickets down, end of 8 overs. And welcoming Shoaib back into the commentary box. सर धन्यवाद जेसी। जिस प्रकार से 8 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 3 विकेट खोकर बल्लेबाजी हो रही थी अनुषा। सलामी बल्लेबाज फिलहाल क्रीज पर मौजूद मैसर अंजुम नए बल्लेबाज आए हैं, सर नए बैटर आए हैं। जिस प्रकार से ग्रीष्मा पिछली स्लॉग स्वीप खेलने के चक्कर में आउट होकर वापस लौटने के बाद 8 ओवर का गेम समाप्ति के बाद 50 रन 3 विकेट खोकर बल्लेबाजी हो रही है। और सर देखना होगा कि गेंदबाजी में एक और हल्की सी फ्लाइट की कोशिश की थी, यहाँ पर खेला था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद, तब तक फील्डर फील्ड करते हुए सिंगल की मांग थी और एक रन चुराई थी। और इस 1 रन की धात्री गेंदबाजी में परिवर्तन, धात्री को लाए हैं। सर अंजुम रहेंगे स्ट्राइक संभालते हुए, अनुषा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। सर 9 ओवर फिलहाल प्रगति पर। सर धात्री सर लेडी शेनवान के नाम जाने जाते हैं। समय सर अंजुम बाएं हाथ की बल्लेबाज, कदमों का इस्तेमाल आगे निकलकर खेला था डॉन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन हल्के से मिसफील्ड। इस प्रकार की गलती नहीं कर सकते हैं आप जब बाउंड्री लाइन पर फील्ड कर रहे हो, तो दिक्कत होती है जब आप गेंद को छोड़ने में। अगर पेस का भरपूर इस्तेमाल हो तो जरूर गेंद निकलेगी बाउंड्री की ओर। जिस प्रकार से एक छोर से 52 रन तो बन चुके हैं, लेकिन दूसरे छोर से 3 विकेट गंवाई थी वहां पर टीम रायलसीमा रानीस ने। फ्लाइटेड गेंद थी, आगे निकलकर खेला, इस बार कवर्स की ओर खेलने का प्रयास रहा था, लेकिन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद हो खतरा हो सकता था इस बार। गेंद को तो रोका, एफर्ट बढ़िया रहा था। गेंद पर नियंत्रण लाने की कोशिश कर रहे थे। 2 रन आसानी से चुराते हुए ऊंचे कद के बल्लेबाज, ऊंचे कद के बैटर अनुषा के सलामी बैटर फिलहाल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर इस प्रकार की गलती नहीं कर सकते आप, लेकिन एफर्ट बढ़िया रहा था यहाँ पर। 54 रन 3 विकेट खोकर धात्री टू अनुषा। ऑन साइड खेलने की कोशिश रही थी मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसान से 1 रन की मांग। अनुषा और
मयसर अंजुम के बीच हल्की सी साझेदारी चढ़ रही है। 6.35 के औसत से 6.65 के औसत से रन बन रहे थे, लेकिन प्रोजेक्टेड स्कोर की जब हम बात करते हैं 127 रन का प्रोजेक्टेड स्कोर रहा था। लेकिन यही खासियत होती है जब आप स्पिनर के खिलाफ बल्लेबाजी करते हो तो स्पिनर इस प्रकार के फ्लाइटेड गेंद ज्यादा कर दिखाते हैं। 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद अनुषा स्ट्राइक पर। हाइट भी एक छोटा सा एडवांटेज होता है खास करके, लेकिन हल्के हाथों से 1 रन की मांग थी, 1 रन की मांग थी। बढ़िया 1 रन चुराई है और इसी रन के साथ ओवर की समाप्ति। एंड ऑफ द ओवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 overs, score was up to 57 for the loss of 3. Now it's time for strategic timeout. बिल्कुल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के हिसाब से 9 ओवर का गेम समाप्ति के बाद 57 रन 3 विकेट नुकसान पर। Anusha still on bat, 20 runs in 26 deliveries, and Anju on 2. Finally team. 3 runs extra, total 57 for the loss of 3 wicket Rayalaseema Ranis. Especially Kaptan Henry took 15 runs and Krishma scored 15 runs in just 12 deliveries. New batter Mayasar Anjum. Yes, Sai Lakshmi has taken 1 wicket, as well as Rishika Krishnan Palnati, and she has taken 1 wicket, and another wicket is spinner. Finally 9 overs after 57 for the loss of 3. राइट कप्तान स्कीपर खुद आए हैं गेंद को लेकर, और इसी के साथ पिछले ओवर में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा था, विकेट चटकाई थी। वुमेन IPL में RCB को रिप्रेजेंट करते हुए, और इसी के साथ घुमाना चाहते थे, हवा में गेंद थी और नीचे फील्डर हल्के से दूर मोमेंटम क्रिएट किया था, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, लेकिन अब फील्डर हल्के से दूर थे और नतीजा 1 रन मिला आसानी से। और इसी रन के साथ अंजुम स्ट्राइक पर मौजूद। आंध्रा वुमेन्स T20 लीग 2025 में शुरुआती 3 इनॉग्रल मैच आगे निकला था कदमों का इस्तेमाल, लेकिन अंतिम क्षण में अपना निर्णय बदलते हुए डाउन द ग्राउंड खेला था लंगवन की ओर। मिलेगा मात्र 1 रन, स्ट्राइक रोटेट हो रहा है। यही करनी चाहिए जब इस सिचुएशन में ज़्यादातर बैक टू बैक विकेट्स का पतन चलता जा रहा है, तो इस प्रकार के सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए, ताकि बल्लेबाज
नए थे बैटर, उन्हीं को आत्मविश्वास बढ़नी चाहिए, लेकिन हल्के से कट किया था। इस बार देखना होगा बैकवर्ड पॉइंट की ओर, गैप में गेंद बाउंड्री की ओर जाती हुई और इसी के साथ टिप बैकवर्ड पॉइंट पर 4 रन जड़ते हुए यहाँ पर कप्तान अनुषा। सो फाइनली माफी चाहता हूँ। सो बैकवर्ड पर जाकर हल्के से स्लैश किया था। इस बार कट किया था पेस का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करती हुई। तो गैप में खेला था बैकवर्ड पॉइंट, गैप ढूंढा था वहाँ पर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट थी और साथ ही साथ टी पॉइंट के फील्डर ने भरपूर प्रयास की थी वहाँ पर गेंद पर जाकर रोकने की। इंटेंशन सही था, छलांग लगाई थी लेकिन गेंद तक पहुँच नहीं पाए। तेज आउटफील्ड, नतीजा 4 रन। एक अच्छा सा एक्सपेंसिव ओवर प्रूव होता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजी को लिया और इसी के साथ ऑन साइड रही थी गेंद लक्ष्य के बाहर फाइनल की ओर जाती हुई। तब वो बढ़िया फील्ड, एफर्ट बढ़िया रहा था, अपना तन मन धन लगाकर गेंद को रोका था यहाँ पर। सो वाइड +2, so white +2 runs, so total 3 runs added into the scoreboard। फिलहाल 10 ओवर प्रगति पर मौजूद और इसी के साथ 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर विकेट मिली थी लेकिन पॉइंट की फील्डर की ओर मौजूद 30 गज के अंदर एक छोर से फील्ड अच्छी सजाई थी और दूसरे छोर से जब ऑन साइड गेंदबाजी करती हूँ तो मद्देनजर रखनी चाहिए, लेकिन डीप फाइन लेग फील्डर को भी वहाँ पर तैनात तय करनी चाहिए थी कप्तान को। और अपील थी जोरदार अपील, लीजिए फिंगर इज अप। सफलता यहाँ पर मिलती हुई, आगे खेलना चाहते थे, डिफेंसिव मोड पर नजर आ रहे थे लेकिन काफी अच्छी गेंद और टप्पा खाने के बाद सीधा पैड से टकराती हुई जोरदार अपील थी वहाँ पर कप्तान मैगना द्वारा, लेकिन और इसी के साथ काफी क्लोज और इसी के साथ सफलता मिलती हुई। बढ़िया विकेट का पतन है कि सेट बैटर को चलता किया गया था। जिस प्रकार से नियंत्रण में आना चाहते थे, आगे खेलना चाहते थे, लेकिन अब बल हल्की सी टर्न लेकर गेंद सीधा पैड से टकराती हुई। सब विकेट यहां पर मिलती हुई, विकेट का पतन। सब फाइनली चौथा विकेट यहां पर हासिल करते हुए अनुषा को चलता किया गया था मेघना ने। 6 पर 4। बिल्कुल रोल प्ले में देख सकते हैं जिस प्रकार से मेघना की इस गेंद को आगे खेलना चाहती थी अनुषा ने, लेकिन हल्का सा लेट कॉल था वहां पर और इसी के साथ नियंत्रण में आने की धोनी की थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं और इसी के साथ सफलता यहां पर मिलती हुई मेघना। 66 रन पर दिला सब 4। एक अच्छा ओवर कप्तान के लिए, जिस प्रकार से कप्तान खुद गेंद को लेकर आए हैं। तो पहली ओवर में विकेट हासिल की थी, दूसरे ओवर में एलबीडब्ल्यू के रूप में दूसरी विकेट हासिल की यहां पर मेघना ने। देविका कंद्रेगुला नए बैटर। हल्के से बैकवर्ड पर जाकर कट करने की कोशिश, लेकिन फील्डर तैनात, कोई दिक्कत नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 overs, 66 for the loss of 4 wickets. All right, it's 10 overs, 66 runs for the team Rayalaseema Ranis, and 2 wickets for the captain Meghna. Conceded 13 runs in the first 2 overs of a spell, and Anusha to continue. Bowling slow left arm coming over the stumps to the left-hander batter. Bowled it away, just away from the guiding line, but that's nicely played and good work by Rangalakshmi. She's picked up a beautiful catch. Gets into position, muzzles it away, but finds a fielder once again. That's good work, good effort in the field. We've seen
on a couple of occasions already. The field has been outstanding from the team Vijayawada Blasters. Anusha had been very economical in the first 2 overs. He's just gone for 8 runs. Started off very beautifully once again with 2 dots. Nicely defended. Will find Rangalakshmi once again. Another dot ball. They've got runs on the board halfway through the inning. 66 is what the team Rayalaseema Ranis have managed to put up on the board. Drifting down onto the leg side, and that's very well picked up. That's a lovely shot. Just capitalizing on the angle that is coming into her. She's just missed the line on this occasion, and that's been put away for a boundary for 4. Just negotiating for the dot balls. 3 dots, and the 4th one has been put away for a boundary. Last 2 balls remaining in the over. Flight delivery, but very well played down to the longer fielder. Will get a single. Rotate the strike over to Devika. That's a lovely delivery. Bowled it quicker, and that's well defended by Devika. 5 runs of the 11th over. 71, 4 wickets down for the team Rayalaseema Ranis. And the captain to continue, Meghna. 2 overs bowled, 13 runs and 2 wickets with a very good economy of 6.5 runs. And she'll be bowling a 3rd over. Lovely start, beautiful start. Bowling it very tight. Not giving away any easy runs for the team. She's nicely mixing it up, bowling it on the stumps and taking it one away from the batters just to make sure that they get something on that to get a wicket. Dancing down the wicket, but will only get a single. Brings Devika on to strike. She's yet to open her innings, but she's just faced only 2 deliveries. We've talked about that. She is mixing it up, taking it away from the right-hander, coming in round the stumps. Meghna using all her experience to try and get some wickets. She's already been successful on a couple of occasions. Swept that beautifully. And is that a maximum? Yes, it is. The hand from the umpire goes up in the air. And that's over the boundary ropes. Lovely shot. What a way to get off the mark for Devika. Beautifully slog swept that. That was within her reach, and she's made complete use of that. And just over the ropes. You can see it. That has just gone a couple of inches over the rope for a maximum. Coming over the stumps. Beautifully played it with a straight bat. Will get a single. Good thinking from the batter. Gets a maximum and nicely rotated the strike.
to bring Anjum onto strike for the final ball. 8 runs of the over so far, 1 ball remaining. Dancing down, going for the big hit, but will just be a dot ball to bring an end to the 12th over. 8 runs of the 12th over, 79 on the board for the loss of 4 wickets. Team Rayalaseema Ranis. Alright, handing it over once again to Shoaib. सो धन्यवाद जैसी। जिस प्रकार से 12 ओवर का गेम समाप्त हुआ था और इसी के साथ मिड विकेट की ओर खेला था डाउन द ग्राउंड बाउंड्री 4 रन के लिए। जिस प्रकार से गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला था, यहाँ पर पहले ही गेंदबाज को ट्रीट करते हुए तो पहले ही परख लिया था। हल्की सी फ्लाइट थी और तैयार थे यहाँ पर इस प्रकार की शॉट खेलने में। सो फाइनली 4 रन। पहली गेंद पर जब आप बाउंड्री जड़ते हैं तो लाइक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। धात्री के ऊपर हल्का सा प्रेशर भी होगा, क्योंकि जब पहली गेंद पर जब बाउंड्री देते हुए देविका अग्रेशन दिखाते हुए बल्लेबाजी में देविका टीके मात्र 6 गेंदों में 11 रन की बारी। इसमें एक छक्का, एक चौवा के साथ लेकिन परफेक्ट। जिस प्रकार से इन्हें जाने जाते हैं उसी प्रकार की बल्लेबाजी कर दिखा रहे हैं। जब मिडिल ऑर्डर में आकर इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, जब आप टॉप 4, टॉप 5 और 6 पर, लेकिन अवश्य है इस प्रकार के रन्स यहाँ से जोड़ने की। 84 रन पर 4 विकेट थे। जरूर 13 ओवर का गेम फिलहाल प्रगति पर। धात्री तो मैसर अंजुम बाएं हाथ की बल्लेबाज समय ले रहे हैं। सर लेनी ही चाहिए, क्योंकि जब विकेट का पतन चलता जा रहा था, लेकिन लूज गेंद को पनिश करने के चक्कर में यहाँ पर गेंद आगे निकलकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था। 1 बाउंस सीधा फील्डर की ओर जाती हुई गेंद 1 रन। लेकिन नड्डी के हल्का सा अपने कैरेक्टर अगेंस्ट खेल रहे हैं। जिस प्रकार से पहले सोच कर खेलते थे, जब लूज गेंद को ही पनिश करते थे, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन वाज क्लियर। यहाँ से रनों की रफ्तारी बढ़ाना चाहते हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए खेला है इसी बार, लेकिन शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद। सीधा फील्डर की ओर जाती हुई गेंद सेतु थे वहां पर। एक अच्छी फील्ड भी सजाई थी यहाँ पर कप्तान मेघना ने। लेकिन जब मेघना की हम बात करते हैं, 2 स्पेल लेकर आए थे, 2 ओवर लेकर आए थे गेंदबाजी के लिए। कप्तान खुद 2 ही ओवर में 2 विकेट हासिल की थी। फ्लाइट रेट की जोखिम नहीं उठाई इस बार। हल्का सा जोखिम उठाना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में अपना निर्णय बदलते हुए डाउन द ग्राउंड खेला था। फॉलो थ्रू पर धात्री। शुरुआती गेंद पर 4 रन के बाद अब पिछले 2 गेंदें डाट होते हुए पूरे 6 रन अभी तक इस ओवर से। ऑफ साइड गैप ढूंढने की कोशिश की थी और इस बार लेकिन फील्डर तैनात था। स्लाइडिंग वहां पर अनुषाद द्वारा एक अच्छी फील्ड प्रदर्शन और इसी के साथ 1 रन वहां पर मिलता हुआ। पूरे 7 रन इस ओवर से। 13 ओवर के बाद 86 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन देखने को मिल रही है और पुष्पलता को लाए हैं और इसी के साथ देखना होगा कि ऑन स्ट्राइक पर देविका, नॉन स्ट्राइक पर अंशु। एक अच्छी गेंद थी लाइनर लेंथ की जब हम बात करते हैं।
काफ़ी परफेक्ट लाइन पकड़कर गेंदबाजी की थी, गेंद को रिलीज किया था, ज़्यादा पेस नहीं था वहाँ पर, विड्थ मिला था, लेकिन बल्लेबाज ऑफसाइड खेलने की कोशिश की थी बैटर ने, लेकिन अब पूरी तरह से बीट हुए। सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद, डॉट बॉल, सब पुष्पलता। ऑन साइड खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्क्वायर की ओर जाती हुई, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर तैनात, केवल 1 रन की कोशिश थी जरूर, लेकिन बाएं हाथ की बल्लेबाज मैसर अंजुम स्ट्राइक संभालते हुई। तो पिछली ओवर में देखे थे जब मैसर अंजुम ने स्टेप आउट करते हुए शॉट खेलने का प्रयास की थी, भले ही संपर्क सही नहीं थी, लेकिन रन तो जोड़ा था, लेकिन इंटेंशन वहां से स्पिनर को आगे निकलकर खेलने का इंटेंशन रख रहे हैं। ये इरादा स्पष्ट दर्शाता है कि यहां से अग्रेशन बल्लेबाजी में दिखाना चाहते हैं। स्ट्राइक टर्न द ग्राउंड खेला था इस बार, हल्का सा डिविएट होता हुआ गेंद, आसानी से सिंगल। जी बिल्कुल, रिप्ले में देख सकते हैं, स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन हल्की सी फॉलो थ्रू पर मिसफील्ड थी, नतीजा 1 रन मिला। सर टीके ऑन स्ट्राइक, बैटअप पॉइंट की ओर खेला इस बार, लेकिन शॉर्ट पॉइंट पर फील्डर मौजूद। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, सिटी पॉइंट, टू पॉइंट, और इस साथ ही साथ शॉर्ट कवर्स और डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ ए ऑफसाइड की फील्ड रही। विकेट मिला था, इस प्रकार के शॉट को रोकना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 4 रन मिलेंगे जरूर। 1 बाउंस, बाउंड्री। तो विकेट मिला था, पेस थी, पेस का भरपूर इस्तेमाल की थी। तो फाइनली टीके के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत शॉट, 4 रन। तो बिल्कुल रिप्ले के लायक रहा था इस शॉट को देखना। अपने स्लॉट में थी, इस गेंद को लेकर खेला था, परफेक्ट शॉट वहां पर, चीप मिड पॉइंट के ऊपर से खेला था, 1 बाउंस, बाउंड्री, 4 रन। शॉट की जितनी भी तारीफ करें वो कम ही रहेगी जरूर, क्योंकि तैयार नहीं थे बल्लेबाज बैटर सर टीके। तो पिछली गेंद खूबसूरत शॉट के बाद समय ले रहे हैं, बिल्कुल लेनी ही चाहिए। जरूर प्रेशर तो होगा पिछली गेंद पर, तो गेंदबाज के मन में ही होगा कि कहां पर यार गेंद को रिलीज करें। ये अच्छी लाइन थी। तो बिल्कुल डॉट बॉल के साथ साथ ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ स्ट्रैटेजिक टाइम आउट। 14 ओवर्स आफ्टर 92 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। All right, 14 overs have been completed. 92 runs is what the team Rayalaseema Ranis have managed to score. Anusha 25 runs with the bat, and Henrita the captain and Grishma have got 15 runs, and Anjum and Devika, we've seen an aggressive approach from Devika, a couple of boundaries and a maximum in the innings already, putting a very good score on the board at the moment. 2 wickets for Meghna, 1 for Rishika and 1 for Lakshmi. And what a beautiful side this is. A fantastic place to play some great cricket in an international stadium, ACA-VDCA Cricket Stadium, located in Visakhapatnam. This is a great opportunity for the women of Andhra Cricket Association to put up their show, to put up their talent, and to get a great opportunity just like men. This is outstanding move, outstanding effort, and outstanding encouragement from the Andhra Cricket Association. This would only be helping the game playing on the grand stage. And we'll be back after a couple of minutes for the start of the match.
Alright, once again, welcome back after the strategic timeout. And we're done with 14 overs and after to continue the attack. First ball of the over, stepping down, played it beautifully but finds the fielder in the short extra covers region. 92, they've got overs on the board. Looks very certain with 6 overs remaining. They don't want to get across the 130 mark, 140 mark. What an effort, beautiful effort from Rishika. And cuts the down to just 1 run. On the other hand, we have Devika. We've seen a terrific classic shot with some great power to get a boundary in the last over. She's on 18 runs of 15 balls. Flighted delivery from the bowler. Will find the captain Meghna, that will be a dot ball. We have match officials, the on-field umpires David Sunil and Raju from Andhra Cricket Association. Dancing down once again, going for that big shot but hasn't got hold of that. It's the body of the fieldsman that have saved that. That certainly have gone through her hands, but the body behind the ball have saved them 3 runs for the team. Down the wicket once again. Now we've seen that kind of approach from Maya Suranjum. She's always wanting to trouble the bowler, not trying to let them settle, to make sure that she's not being given any chance of being pushed onto the back foot. You can see it once again. She's always trying to reach the pitch of the delivery to play that shots. And an excellent over. 2 runs in the over for Datri. A brilliant one from the bowler. 94 on the board, 4 wickets down, end of 15 overs. Alright, 15 overs, 94 runs. We've seen a brilliant over by Datri. 3 overs is just gone for 16 runs. And we are just walking into the final 5 overs, the slog overs of the innings. And what could be the target? What could be the score on the board that they'd be eyeing? And what could be the target that they would want the opponents to chase? Pacer into attack and first ball. Big heave on the leg side and that's going away. That is going away to the boundary. Lovely shot by Devika. And this is a brilliant start to the final 5 overs, the final leg of the first innings. That was in her arc and she just put it away. And no chance for the fielder. That was played very square and away from the fielder. Beautiful start to the over. Pushpalata, then the bowler bowling her second over. Big swing of the bat but hasn't got hold of that. We'll find the fielder Anusha and that will be a single. A very good afternoon and a very big welcome to all the spectators watching this game through YouTube. You're all in for a very good match. Here's the top woman of Andhra Cricket Association
playing Andhra Women's T20 League in 2025. That's a lovely delivery, beautiful bowled, angling into the left hander, but very well played by Mysore. And DK having a quick word with the partner, is trying to tell her the approach as to how they're gonna go forward in this match. All right, 99 on the board with 3 balls to go in the 16th over. The projected score at the moment is at 128 runs for the team. Ranis of Rayalaseema. Nicely played it, very firmly struck that, but fielder will collect that very cleanly, and that will only be a single. 6 runs of the first 4 balls, and it will be over to Devika. 24 of 19 with 3 boundaries and 1 6. She scored 18 runs out of the 24 that she's got in the form of boundary. 34 run partnership of 35. Smoke that through the covers, and that will be another boundary for the batter. There's no stopping Devika. She's sweetly timing it and getting the ball in the middle of the willow. That's a fantastic shot from the batter. That is a beautiful delivery. No problem with that delivery, but that's clean striking. Beautiful looking shot once again. This is looking very dangerously and hitting the ball. You can see the contact as to how she's got it in the middle, screwed it right out the middle of the bat. Short of the length this time, played it onto the onside, no chance for the fielder. That will be another boundary. She's just turning the heat on for the team. Rayalaseema Ranis, 2 boundaries of the last 2 deliveries, and what a way to bring an end to the over. 6 runs of the first 4 balls, and that have converted to 14 of the over. Angling into her, she's just capitalized on the angle that is coming into her and puts that away beautifully for another boundary. She's moved on to moved on to a very good score here. 14 runs of the last over, and this is a terrific start to the slog overs. 108 runs, 4 wickets down, and over 2. Shoaib in the commentary box. धन्यवाद जैसी। 16 ओवर की समाप्ति, 108 रन, 4 विकेट के नुकसान पर डीके अग्रेसिव बल्लेबाजी कर दिखा रहे हैं, और इसी के साथ फुल टॉस गेंद थी, शॉट कवर्स पर फील्डर भी थे, और इसी के साथ 32 रन की बल्लेबाजी प्रदर्शन यहां पर देविका की। मात्र 21 गेंदों में 32 रन, लेकिन अंजुम का काफी बढ़िया सहायता मिलता हुआ देविका को। कदमों का इस्तेमाल आगे निकलकर पॉइंट की ओर कट किया था, लेकिन मिसफील्ड, इस प्रकार के मिसफील्ड काफी मायने रखते हैं, और इसी के साथ गेंद बाउंड्री की ओर जाती हुई, ओहो काफी क्लोज थी यहां पर बाउंड्री रो पर। तब फील्डर का जो कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि ताकि, लेकिन यहां पर ऑफिशियल अंपायर ने डिक्लेयर किया था और 4 रन के लिए आगे निकला। हल्के हाथों से कट किया था, लेकिन शॉट बैकवर्ड पॉइंट की ओर फील्डर थे 30 गज के अंदर, लेकिन मिसफील्ड की थी और भरपूर प्रयास की थी वहां पर तन्मय ने, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए, लेकिन गेंद रोप से टच होती हुई 4 रन। ऑन साइड इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलकर रन की मांग, सीधा 1 रन के साथ देविका को बल्लेबाजी पर लाती हुई। सो देखना ही होगा कि हेलमेट बदलने का निर्णय, और इस साथ इंटेंशन यहाँ से दर्शाता है कि कुछ खास कर दिखाने वाले हैं, क्योंकि क्रूशियल डेथ ओवर्स थे, और इसी के साथ अंतिम ओवर्स की शुरुआत होने जा रही है, ताकि जब आप 17 ओवर का गेम प्रगति पर है, और इस साथ 17 ओवर के इस गेम में
सर रन से 113 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6.85 की आसर से रन्स तो बन रहे हैं, लेकिन देविका आने के बाद रनों की रफ्तारी बढ़ चुकी है और इसी मोमेंटम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखना होगा कि सर ऋषिका एक विकेट हासिल की थी अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए। जब प्रोजेक्टेड स्कोर की जब हम बात करते हैं 137 रन का आंकड़ा यहाँ पर दिखता हुआ 6.37 की आसर से 85 की आसर से रन्स बनने से कदमों का इस्तेमाल आगे निकल कर खेला था। इस बार देखना होगा कि लॉन्ग पर फील्डर मौजूद, सब मिलेगा मात्र एक ही रन। जब हेलमेट बदलने का निर्णय के साथ ही साथ अग्रेशन भी दिखाई थी, अगली ही गेंद को आगे निकलकर स्टेप आउट करते हुए खेलना चाहते थे, लेकिन मयस्सर अंजुम उभरते हुए बैटर, अच्छा सहायता भी मिलता हुआ यहाँ पर देविका को स्ट्राइक्स रोटेट कर ज़्यादातर स्ट्राइक पर देविका को ला रहे हैं। तो यहाँ से इंटेंशन यही दर्शाता है कि एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में, दूसरे छोर से स्ट्राइक्स रोटेट करने वाले बल्लेबाज मयस्सर अंजुम के रूप में एक अच्छी बातचीत रही दोनों के बीच। और इस बार कवर्स की ओर खेला था कि आप थोड़ा और इसी के साथ लेकिन फील्डर तैनात, परफेक्ट फील्ड सेटअप की थी यहाँ पर कप्तान मेघना ने, सदाक देनी चाहिए फील्डर की। तो स्लॉग में थी गेंद को लेकर खेलने की कोशिश और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एंड ऑफ द ओवर 17 ओवर्स आफ्टर 116 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जी बिल्कुल, 17 ओवर का गेम समाप्ति के बाद 116 रन 4 विकेट के नुकसान पर अंजुम रहे 19 रन पर और देविका रही 34 रन पर। धात्री को एक और मर्तबा गेंदबाजी में स्वागत करते हुए, लेकिन सब फ्लाइटेड ज्यादा करते हैं, बल्लेबाज को अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन थी जरूर, ऑफ साइड खेलने की कोशिश लेकिन पूरी तरह से बीट हुई। डॉट बॉल आने दिया गेंद को। सिद्धार्थ अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाई नहीं, लेकिन इस बार आगे निकलकर खेला था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद हवा में थी और नीचे फील्डर, बढ़िया कैच वहां पर। जब विकेट की हम बात करते थे देविका की जैसे तो महत्वपूर्ण बल्लेबाज का विकेट चटकाई थी यहाँ पर धात्री ने। काफी अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, हॉफ वाली लेकर खेलना चाहते थे, संपर्क बढ़िया थी, एलिवेशन था, डिस्टेंस बटोर रहे थे, लेकिन परफेक्ट फील्डर तैनात की थी वहां पर कप्तान ने। बढ़िया विकेट का पतन। विकेट नंबर 5, 5th विकेट डाउन, द बैटर वेंट टू द पेविलियन। सेट बैटर को चलता गया था, आसान नहीं होता है इस प्रकार की सिचुएशन में। रनों को रोकना हो तो विकेट चटकानी चाहिए, यही कर दिखाई थी धात्री ने। फ्लाइटेड करते हैं, इसी के लिए फ्लाइटेड काफी मायने रखती हैं। फ्लाइटेड गेंद को बल्लेबाज को टेम्प्ट करते हैं, उसी टेम्प्ट में, उसी जाल में इस बड़ी मछली को फंसा दी थी यहाँ पर धात्री ने। आधी टीम लिपट दी पेविलियन की ओर। शबनम नए बल्लेबाज, नए बैटर शबनम थे। वेरिएशन दिखा रहे हैं गेंदबाजी में, कभी कभी गेंद लेग स्पिन हो रही है, कभी कभी गेंद हल्की सी टर्न राइट टर्न हो रही है। ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और एक गूगली डिलीवरीज काफी जाने जाते हैं इस प्रकार की गेंदबाजी करने में। सिद्धात्री फिल्टर थे तन्मय, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बेहतरीन कैच लिया था वहां पर तन्मय ने। 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर का गेम फिलहाल प्रगति पर। मयस्सर अंजुम सेट बैट्समैन, काफी अनुभव थी, लगभग 24 गेंदों का अनुभव, काफी समय से क्रीज पर मौजूद। धात्री का सामना करते हुए अंजुम अग्रेशन दिखाते हैं ये भी, क्योंकि ऑन साइड खेला था। लॉन्ग ऑन की ओर जाती हुई गेंद, 1 रन की थी मांग, बड़े आसान से 1 रन चुराने की कोशिश। ओवरथ्रो की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक करने से नकारा, केवल 1 रन से संतुष्ट।
118 रन, 5 विकेट नुकसान पर 18 ओवर का गेम फिलहाल प्रगति पर। एक और फ्लाइटेड गेंद थी, बढ़िया गेंद लीजिए, इसीलिए जाने जाते हैं शेन वॉन की तरह गेंदबाजी हुई थी यहाँ पर। ये बड़ी शेन वॉन थे, जूनियर शेन वॉन थे, जिस प्रकार से गेंद को टर्न किया था, बल्लेबाज को चकमा दिया था, ऑन साइड खेलना चाहते थे, क्रॉस द बैट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, बैटर नहीं, लेकिन पूरी तरह से चूके क्रॉस द बैट खेलने की कोशिश, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा लेग स्टंप पर टकराती हुई क्लीन बोल्ड। इसी ओवर में 2 विकेट चटकाई थी, एक थी तो देविका की विकेट, दूसरी थी और ए विकेट शबनम एक और रनों की रफ्तारी बढ़ाने के चक्कर में अपनी विकेट गंवाई है। सो विकेट्स का पतन चलता जा रहा है। तो बढ़िया कमबैक क्लीन बॉल के रूप। हल्के से मुश्किलात बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से कमबैक बढ़िया थी यहाँ पर। धात्री ने पहली गेंद पर डॉट की थी, दूसरी गेंद पर विकेट चटकाई है, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद पर सिंगल, लेकिन अपने 5वीं गेंद पर एक और विकेट क्लीन बॉल के रूप आपको वापस भेजाया गया। और इसी के साथ धात्री की अगली गेंद थी, एक अच्छा ओवर रहा था अपनी टीम के लिए, बढ़िया ओवर गेंदबाजी कर दिखाई थी धात्री ने। सो फाइनली 18 ओवर्स आफ्टर 118 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और इसी के साथ 18 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन, 6 विकेट नुकसान पर। आगे का हाल के लिए स्वागत करता हूं जेसी, ओवर टू यू। All right, thank you, Shoaib. We can see Devika DK, 34 runs, 25. She had a very good time at the crease of 1-6 and 4-5 in the innings. 5-4 she scored with the bat. And we're down to the last 2 overs of the innings. And the captain wanted a spin bowler to be bowling the penultimate over of the innings. What an over we've seen now from Datri. An excellent spell. 4 overs, 18 runs, and she got both the wickets in her last over. Most importantly, she got the wickets at the right time of the innings. For them, the scoring rate has been brilliant. She's got the big wicket of Devika, and I've also dismissed the new batter Shabnam, and Tarini, another left-hander batter for the team, is at the crease. Nicely defended that. Just open the face. That's a very good attempt from the fielder. 1 run taken. Three overs, she's just gone for 13 runs, Anusha. And is trusted by the captain to bowl the penultimate over. First 3 balls, 3 singles in the 19th over. That's a lovely delivery. Beautiful delivery, very well executed. On the offside, just inside the guarding line. Another brilliant over on the cards for the team. Vijayawada Blasters. 3 runs on the first 4 balls. They put down the brakes on the scoring rate for the team. Rayalaseema Ranis. That's another lovely delivery. Angling into the left-hander batter will be another single. They wouldn't mind giving away singles at this stage of the innings. It wouldn't hurt them at all. If you can remember the toss, it is where the team, Vijayawada Blasters, the captain Magna, would want the opponents, Rayalaseema Ranis. She have planned for 130 and they are doing the job right for the team. That's up in the air, straight down the ground, but will not be carried to the fielder. What an over. 5 runs of the penultimate over. 123 for the loss of 6 wickets for the team Rayalaseema Ranis. Alright, just raking you through once again through that brilliant innings from Devika. She's been very good with that slog sweep. Nicely termed that. And she's been swept that. She's been sweeping those shots and playing them to perfection, getting hit in the middle of the bat. A couple of shots, 2 great looking shots towards the offside.
She is certainly a match winner for the team. 34 of 25, just got a good acceleration but has been departed at the important stage, and we'd walk down into the final over. A good looking shot from the batter. Down to the long on fielder, will get a single. That's up in the air. What a catch! That's a brilliant catch. That's a magnificent catch from the fieldsman. Diving forward, she has to cover some ground to get to the delivery, and what a stride forward. Man, oh man, that is a pure brilliance from the fielder. That's up in the air, and look at that commitment from the fielder. A magnificent stride forward and a great commitment on the field. Pouches that beautifully and brings in that dive. Outstanding effort from the fieldsman. Pushpalata with the catch. A 7th wicket down, and Rishika gets another wicket. And Haima Roshni, the wicket keeper, the new batter for the team. A full toss delivery. Will get a single. Rotate the strike over to Maya Suranjum. Last 3 balls remaining in the innings. Nicely played it down to the longer fielder, but this wouldn't hurt the team at all. They wouldn't mind giving away singles at this stage of the innings. They've got the big wicket of DK Devika, and she's got her back into the dugout, and that is where the flow of runs have been certainly stopped. Last 2 balls. What a changer that is. That's a beautiful changer. Just saw the batsman shuffling across, and she's bowled that shot, and with a little sharp turn at the end, yields a dot ball. Last ball of the innings coming up. Flighted, picked it on the full and placed it towards the gap. That's a lovely one. That is a brilliant shot and great placement from the batter to get 4 runs for the final ball of the innings. And 130 runs is where the team Rayalaseema Ranis have finished at the end of 20 overs. They've lost 7 wickets and 131. 131 will be the target for the team of Vijayawada Blasters to win this match. The stage has been set, and Meghna, the captain of the team Vijayawada Blasters, have just got them where they wanted. 130 is what she have wanted the team, the opponents, to score and to restrict them, and they have just got the plans worked out for them at the end of the innings. And with top runner of the match being DK Devika, 34 of 25 with 5 boundaries and 1 6, have played a very good knock for the team. Maya Suranjam not out of 25, and Anusha on 25, the top run getters. 2 wickets for Meghna Datri, and 1 wicket for Sajja Sai Lakshmi, and Rishika Krishna has got a couple of wickets. And 130 is where the team Rayalaseema Ranis have ended up the innings, and when we come out to the second innings, it will be 131 run chase to get for the team Vijayawada Blasters in 20 overs. Do not miss anywhere, and we will be back after a short innings to watch the second innings live.
Alright, welcome back to the second innings of the inaugural match of Andhra WT20 Cricket League 2025. We've seen a very good innings from the team Rayalaseema Ranis. They put up 130 runs on the board at the end of 20 overs. And 131 will be the target for the team Vijayawada Blasters. They've got the runs that they wanted. The captain wanted Meghna. And they're out with the bat. It will be the captain Meghna along with the Rayalaseema, the opening batters for the team Vijayawada Blasters. And a very big welcome to each and every one of you watching this lovely game of cricket and a great tournament for women's through YouTube. You're all welcome and you're all set for a very good match. It will be Rayalaseema who will be taking the strike, and Meghna will be at the non-strikers end, the captain. And Shabnam will be the bowler for the team. Alright, the umpire is set, the players are ready, and we're all set for the second innings to begin. And Shabnam with the ball will be bowling to Rayalaseema. What a great day to be here at ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam. Alright, we're all set for the second innings to begin, and play is the call. First ball of the over, banging shot but on the offside, will be a dot ball to start off the over. Lovely looking shot through the covers, but will pick up the fielder. Good start with the ball for Shabnam. A tall right-hander bowler for the team Rayalaseema Ranis. They've got very good score at the end of 16 overs, but they've pulled it back very beautifully. It has all started with the wicket of Devika in the 18th over, where Datri have got a couple of wickets, and that have changed the momentum, and that have put the brakes on the scoring rate for the team Rayalaseema Ranis. Shot to the length, punched it nicely. A little bit of misfield, and that will give them a chance. That has given them a chance to get a single. First runs on the board for the team Vijayawada Blasters, and Rayalaseema gets off the mark with a single. And we have the on-field umpires from Andhra Cricket Association. At the strikers end, David Sunil, and at the non-strikers end, it's David Sunil, and at the strikers end, it's M. Raju. Captain at the crease, Meghna. What a great experience, what a great campaign
to represent Andhra. She's got the experience of playing in the women's IPL as well. She's a champion for RCB team, won the championship in the second edition of women's IPL. What a great feat that must be in your career. That's another good delivery. Good start to the over. Just one run on the first 5 balls. A brilliant start. Just the kind of start that they would need in the defense. On the screen we have Devika. What an innings she's played. Brilliant innings. 34 of 25. She's got great shots, great power behind every shot she's put. And she has kept a very great effort playing the shots very beautifully. A play and a miss. A brilliant start with the ball for Shabnam and for the team Rayalaseema Ranis. 1 over done, 1 run for no loss. And over to Shoaib in the commentary box. Thank you, Sunny. సో మొదటి ఓవర్ పూర్తయింది. సో కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే వచ్చింది. 131 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బరిలో దిగినటువంటి టీం సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో కెప్టెన్ స్కిప్పర్ మేఘన అండ్ రంగలక్ష్మి ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో ఉన్నారు. సో ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ ఓవర్లో షబ్నం మాత్రం అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ తాకట్టుకుందని చెప్పాలి. కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే ఇచ్చింది. సో మొదటి ఓవర్లో కేవలం ఒక్క పరుగు ఇస్తే మాత్రం కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ వేరేగా ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతానికి మొదటి ఓవర్ పూర్తయింది. కేవలం ఒక పరుగు వద్ద ఎలాంటి వికెట్ నష్టపోకుండా టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో రంగలక్ష్మి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ హార్డ్ హిట్టర్ బ్యాటర్ ఆన్ స్ట్రైక్, నాన్ స్ట్రైకర్ బ్యాటర్ స్కిప్పర్ ఆఫ్ టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ మేఘన. సో మేఘన గురించి చెప్పాలంటే సో ఉమెన్స్ ఐపీఎల్లో లాస్ట్ టైం ఛాంపియన్స్గా ఉన్నటువంటి టీం ఆర్సీబీకి విజయం అందించినటువంటి టీంలో తను కూడా సో టీమ్మేట్. అదేవిధంగా సే ఉమెన్ ఆంధ్ర లీగ్ ఆడుతుంది. సో దీంతో ఫుల్ టాస్ బాల్ని కాస్త మిడ్ వికెట్ మీద ఆడే ప్రయత్నం చేసింది. బట్ ఫీల్డర్ అయితే ఉన్నారు అక్కడ. సో ఎఫర్ట్ మంచిగా ఉంది. అదేవిధంగా బౌండరీ లెవెల్లో ఫీల్డ్ చేశారంటే డెఫినెట్గా చాలా క్లోజ్గా ఉండే అది. సో రేర్ కేసెస్ ఇలాంటివి. దిస్ ఈస్ నాట్. సో ఫైనలీ గుడ్ స్టాప్ విత్ ద ఫీల్డర్. సో ఫైనలీ సో డెఫినెట్గా సో లాస్ట్ బాల్ని చూడొచ్చు. ఏదైతే ఫ్లైట్ ఎట్ వేసే ప్రయత్నం చేశారో ఫుల్ టాస్ తీసుకుని మిడ్ వికెట్ మీదగా ఆడే ప్రయత్నం చేసింది. సో బౌండరీ లైన్లో సో మిడ్ వికెట్ ఫీల్డర్ సో బాల్ని అయితే సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో స్టాప్ చేయడం జరిగింది. సో సెకండ్ అటెంప్ట్ని సో రోప్ని ఏమైనా టచ్ అయిందా చూడాలి. సో అంపైర్స్ చెక్ చేస్తున్నారు దాన్ని. సో రైట్ గ్రీష్మ ఫీల్డర్ మిడ్ వికెట్లో. సో బౌండరీ లైన్లో మిడ్ వికెట్లో అద్భుతమైనటువంటి ఫీల్డింగ్ తాకట్టుకుందని చెప్పాలి. సో దీంతో సో కేవలం సో లాస్ట్ బాల్లో 3 రన్స్ వచ్చాయి. సో స్కిప్పర్ మేఘన స్ట్రైక్లు సో స్లైడ్గా కట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. సో చూడాలి మరి ఇంటూ ది గ్యాపా. సారీ, లాస్ట్ బాల్లో కేవలం ఒక పరుగు మాత్రం లభించింది. సో ఫుల్ టాస్ బాల్ని మిడ్ వికెట్ మీదుగా సో రైట్ సో మిడ్ వికెట్ మీద షాట్ ఆడినటువంటి ఆ బాల్లో కేవలం సింగిల్ మాత్రం లభించింది. దాని తర్వాత ఫస్ట్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం కానీ పూర్తిగా బీట్ అయింది సరి బ్యాటర్. సో స్కిప్పర్ మేఘన సో ఫ్లైటెడ్ బాల్స్ వేస్తే రిజల్ట్ బ్యాటర్ని అటెంప్ట్ చేస్తారు. సో అటెంప్ట్ మూమెంట్లో కనెక్ట్ అయిందా. సో మిడ్ వికెట్
మిడ్ ఆఫ్ ది బ్యాట్లో కనెక్ట్ అయిందా, డెఫినెట్గా అదైతే పెద్ద షార్ట్గా వెళ్తుంది. బట్ మిస్ అవుతేనే మిస్ టైం అవ్వచ్చు, దాని తర్వాత ఎడ్జెస్ కూడా తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ప్రెషర్ అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే లాస్ట్ బాల్లో మనం ట్రై చేసింది, దాని తర్వాత ఈ బాల్లో కూడా బాల్స్ డాట్ అవుతుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా బ్యాటర్కి కాస్త ఇబ్బంది కలుగుతుంది. సో బ్యాటింగ్ నెక్స్ట్ బాల్ని ఫేస్ చేసే మూమెంట్లో సో డిఫెన్సివ్ మోడ్ కంటే కూడా సింగిల్ ఆర్చుడి తీసుకోవాలనే ఇంటెన్షన్తో ఆడాలి. కానీ ఇక్కడ షాట్కి ప్రయత్నం చేసింది, లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా భారీ షాట్కి ప్రయత్నం, బాల్ అయితే గాల్లో ఉంది, మరి క్లియర్ మ్యాక్సిమం 6. సో మొదటి 6 ఇది మేఘనాకి, అదేవిధంగా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో మొదటి 6. సో బౌండరీ రాలేదు, చూడీస్ ఎక్కడ రాలేవు, కేవలం సిక్సర్తో మాత్రమే స్టార్ట్ చేసిందని చెప్పాలి. ఆ ఇంటెన్షన్ అనేది స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇలాంటి ఫ్లైటెడ్ డెలివరీలో అటెంప్ట్ చేస్తే మాత్రం బాల్ కూడా తన స్లాట్లో ఉంది కాబట్టి మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ చక్కగా కనెక్ట్ అయింది. సో లాంగ్ ఆఫ్లో భారీ 6 అది. సో ఎలివేషన్తో పాటు డిస్టెన్స్ కూడా తీసుకున్నారు. సో ఫైనలీ జోషి సో రైట్ స్లైట్లీ కట్స్ టువర్డ్ ది పాయింట్. సో పూర్తిగా ఫీల్డర్ చేతిలో బాల్, సో కాస్త ఇంటెంటివ్గా చూడాలి. సో 2 ఓవర్లు పూర్తి అయిపోయాయి, 8 పరుగులు, ఎలాంటి వికెట్ కోల్పోకుండా. ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఓవర్ స్కోర్ వాజ్ అప్ టు 8 runs without loss. So Meghana on 6 and Rayalaseema on 2 runs in 4 deliveries. డెఫినెట్గా చూసాం మనం. సో లాస్ట్ ఓవర్లో 7 runs వచ్చాయి, అద్భుతమైనటువంటి 6తో. సో ఆ ఓవర్లో మంచి కంబ్యాక్ అని చెప్పాలి మేఘనాకి. సో లాంగ్ ఆఫ్ మీద చక్కటి 6 తర్వాత సో ఓవర్ పూర్తి. సో దీంతో 2 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 8 పరుగుల వద్ద ఎలాంటి వికెట్ కోల్పోకుండా టీం సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ 131 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బరిలో దిగారు. సో తరిణి జోషి లాస్ట్ ఓవర్లు చూసాం, దాని తర్వాత ఈసారి కాస్త సో బాల్ కాస్త బౌన్స్ అయింది. సో నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి, కప్తాన్ ఉంటారు అక్కడ. సో షబ్నం, మొహమ్మద్ షబ్నం తన కోటాలోని 2వ ఓవర్ తీసుకుని బౌలింగ్ చేయడానికి. సో మొదటి 6 overs పవర్ ప్లే. సో కేవలం 2 ఫీల్డర్స్ మాత్రమే బయట ఉంటారు సో 30 yard సర్కిల్కి. సో దాన్ని బట్టి చూస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఫీల్డ్ సెటప్ విషయానికి వస్తే డీప్ బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డీప్ పాయింట్ ఎస్పెషల్లీ రంగలక్ష్మి కోసం తీసుకున్నారని చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఆఫ్ సైడ్ మంచి స్ట్రాంగెస్ట్ జోన్ తనకి. సో లాంగ్ ఆఫ్కి ప్రయత్నం చేస్తారు, బట్ కాకపోతే మిడ్ ఆఫ్లో ఫీల్డర్ టీకే. సో 1 bounce నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి. సో షబ్నం లాస్ట్ ఓవర్లో కూడా కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే ఇచ్చింది. సో తన 2వ ఓవర్ తీసుకుని వచ్చింది. సో మొదటి 2 balls కూడా డాట్ బాల్సే. ఎక్కువ డాట్ బాల్స్తో సో బ్యాటర్ మీద కాస్త ప్రెషర్ ఉంటుంది. దట్టు రంగలక్ష్మి లాంటి బ్యాటర్కి డాట్స్ వేయడం అంటే సో బ్యాటర్ని స్లైట్గా ప్రెషర్లో నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ ప్రెషర్లో రన్స్ రాలేదు అనే సిచ్యువేషన్లో షార్ట్ ఆడితే మాత్రం డెఫినెట్గా సో ఎడ్జెస్ తీసుకుంటే వికెట్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. బట్ చూడాలి రంగలక్ష్మి అక్రాస్ ద బ్యాట్ ఆఫ్ మిడ్ వికెట్ మీదుగా షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. సో ఎలాంటి ఫీల్డర్స్ లేరు అక్కడ. సో దీంతో బౌండరీ, ద ఇంటెన్షన్ క్లియర్. సో రన్స్ రావాలి, సో బాల్స్ డాట్ అయ్యాయి. దాని తర్వాత అగ్రెషన్ అనేది బ్యాటర్కి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అగ్రెషన్తో ఆడింది షాట్ మిడ్ వికెట్ మీదుగా. సో అద్భుతమైనటువంటి బౌండరీ. సో ఇలాంటి షాట్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కాస్త రేర్గా షఫాలి వర్మ ఒక్కసారి అలా ఝలకిచ్చినట్టుగా కనిపించింది. సో ఓపెనింగ్ పేర్ గురించి చెప్పాలంటే సో పర్ఫెక్ట్ షాట్ మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్, పర్ఫెక్ట్ పుల్ షాట్. సో దీంతో బౌండరీ. సో షబ్నం టు రంగలక్ష్మి అగైన్. ఈసారి ఆఫ్ స్టంప్కి మీదుగా, ఆ స్టంప్కి ఎడంగా వెళ్ళింది. సో దీంతో డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, బట్ ఫీల్డర్ ఎలాంటి మిస్టేక్ చేయలేదు. సో దీంతో డాట్ బాల్. అసలు ఫస్ట్ 2 balls డాట్స్, దాని తర్వాత 3rd ball బౌండరీ వచ్చిన తర్వాత ఈసారి బాల్ ఎక్కడ వేస్తుందా అని చిన్న సందేహం ఉండే, కానీ ఆ ప్రెషర్ని చాలా ఈజీగా ఫీల్డ్ ఫ్రీ అవుతూ ఆఫ్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్కి ఎడంగా బాల్ వేశారు. సో దీంతో ఫీల్డర్ చేతులకి బాల్, డాట్ బాల్ తర్వాత షబ్నం టు రంగలక్ష్మి అగైన్. ఎలాంటి రిస్కీ షాట్కి ప్రయత్నం చేయలేదు. సో బౌండరీ వచ్చేసింది. ఆ ప్రెషర్ అనేది బ్యాటర్ నుంచి కూడా కాస్త తగ్గిందని చెప్పాలి. సో లాస్ట్ ఓవర్లో ఎక్కువ డాట్స్ ఆడింది కాబట్టి ఈ ఓవర్లో కూడా సో మొదటి 2 balls దాట్ తర్వాత
అగ్రెషన్ ద్వారా బౌండరీని చూసాం. దాని తర్వాత 2 బాల్స్ని కూడా ఎక్కడ కూడా డామినేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయలేదు. సో డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఆడడానికి మాత్రమే ప్రయత్నం చేసింది. Shabnam to Rangalakshmi again. Scored 12 runs without loss. సో మరోసారి డౌన్ ద గ్రౌండ్ టువర్డ్స్ ది లాంగ్ ఆన్. ఫీల్డర్ ఉంటారా అంటే డెఫినెట్గా ఫీల్డ్ సెట్ చేశారు కెప్టెన్ అక్కడ. సో కేవలం సింగిల్ వస్తుంది. సింగిల్ తర్వాత ఓవర్ పూర్తి. 3 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 13 పరుగుల వద్ద ఎలాంటి వికెట్ కోల్పోకుండా టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. सो राइट 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना विकेट खोए. तो विजयवाड़ा ब्लास्टर्स 131 की रन के जवाब में दूसरा इनिंग्स फिलहाल प्रगति पर. चौथा ओवर डीके के हाथ थमाई हुई गेंद संलग्न के क्षेत्र में खेलने की कोशिश थी. मिड ऑन पर फील्डर मौजूद. केवल एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ और इस एक रन के साथ मेघना को स्ट्राइक पर लाती हुई. सो देविका कंदरेगुला के हाथ थमाई हुई गेंद. हल्की सी चेंजेस गेंदबाजी में हल्की सी परिवर्तन करते हुए कप्तान हेनरेटा सो देविका को लाए हैं गेंदबाजी में और यहां से एक विकेट मांगते हैं. कप्तान एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर right down the ground set towards the long one and finally fielder into the deep. Right, the score was up to 15 runs without loss. The 4th over in progress. Devika to Rangalakshmi. Again down the ground towards the long one to Kirkhorner. So comfortable taking a single with the single Meghana. Skipper on strike. So definitely ఒక భారీ షాట్స్ కి ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు. 4th ఓవర్ కొనసాగుతుంది. సో 16 ఓవర్లు మాత్రమే స్కోర్ బోర్డులో. సో రీచ్ అవ్వాలి, టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వాలంటే సో మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది పవర్ ప్లే ఓవర్స్లో. సో మొదటి 6 ఓవర్లు పవర్ ప్లే కేవలం 2 ఫీల్డర్స్ మాత్రమే సర్కిల్ బయట ఉంటారు కాబట్టి సో అడ్వాంటేజ్ అనేది తీసుకోవాలి. అండ్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటుందా అనుకునే క్షణం లోపల అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంది. మిడ్ వికెట్ మీదుగా భారీ షాట్కి ప్రయత్నం. క్లియర్ మ్యాక్సిమం సిక్సర్ అది. సో రావాల్సిన సమయంలో కావాల్సిన సిక్స్ అది. సో స్పిన్నర్స్కి ఈ విధమైనటువంటి షాట్స్ ఆడడంలో సో స్కిప్పర్కి పెట్టింది పేరు. సో పర్ఫెక్ట్ షాట్ ఆన్ టార్గెట్. తన స్లాట్లో ఉంటే మాత్రం ఏ విధమైనటువంటి రిజల్ట్స్ ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్ మిడ్ వికెట్ మీదుగా సిక్సర్. సో దీంతో 2వ సిక్సర్ తనకి. సో స్కిప్పర్ మేఘనా. సో ఇలాంటివి చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేఘనా స్ట్రైక్లో ఉంటే మాత్రం. ఈసారి మాత్రం బాల్ని కాస్త టైం తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఇన్సైడ్ అవుట్ ఆడే ప్రయత్నం చేసింది. సో దీంతో సింగిల్. సో క్విక్గా సింగిల్ తర్వాత సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ 4 overs 23 వితౌట్ లాస్. సో లాస్ట్ ఓవర్లో దేవి సో 131 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలో దిగారు. సో దీంతో మొదటి 4 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 23 పరుగుల వద్ద ఎలాంటి వికెట్ కోల్పోలేదు. మెగానా 14 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తుంటే రంగలక్ష్మి 12 బంతుల్లో 9 పరుగులతో బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వస్తే షబ్నం, జోషి అండ్ దేవిక సో ముగ్గురిని ప్రయోగించారు. కానీ కాస్త ఎక్స్పాన్సివ్గా దేవిక ఇక్కడ ప్రూవ్ అయింది. సో దీంతో 4 overs after 23 వితౌట్ లాస్.
రైట్ దీంతో కాంపిటేటివ్ బాక్స్ మార్పు జెసీకి తిరిగి స్వాగతం. Thank you, Sheb. 4 overs, 23 runs on the board for the team Blasters at the moment. And Tharani is continuing the attack. Last couple of overs remaining in the power play. Although they've had a very slow start, they've nicely converted that in the last over. That was bowled by Devika, which has gone for 10 runs. First over, she's just gone for 7 runs. Tharani, we've seen a couple of great shots from the captain Meghana, couple of sixes in the innings. Weight was an offer, but that was within the guideline, very well bowled. Dot ball, 107 required in 94, and they've still got 10 balls remaining in the power play. Nicely played it. Once read, will find the fielder Anusha. That will be another dot ball. So far 3 bowlers have been used by the captain Henrietta, but they haven't got any success yet. They're playing it very carefully, very nicely here. Both the batters, Rangalakshmi and Meghna, have got great experience. That's good work, good effort by the captain Henrietta. So far, a terrific over, 1 run on the first 4 balls. Down the wicket, an appeal. Was she inside the crease? She was off balance, but you have to wait and see for the decision of the TV umpire. That's good work by the keeper Hema Roshni. We're gonna see the decision, and the decision awaits. The things they got there, a wicket here, the team Rayalaseema Ranis, but it will be over to the third umpire. You can see it on the big screen. The replay says down the wicket. That is very close. That could be very tricky as well. It certainly look very close, and at the moment it looked like she has landed it just inside, and the verdict has come. She is just javed by a very small margin here. Rangalakshmi not out, but they've created an opportunity there. Tharani with the ball. Last ball remaining in the 5th over. So far, a brilliant over, 1 run in the first 5 balls. Alright, last ball remaining in the 5th over. 4 dot balls in a row for Rangalakshmi. And they've got a field here, long on being pulled in, and long on being pushed back, and they've got a deep covers. Nicely punched it down the ground towards the longer fielder. Will get a single and will keep the strike for the final over of the power play. 5 overs completed, 25 runs. A terrific over by Tharani. Fantastic start with the bat for the team. They haven't lost a wicket, but it is also a very good start for the team Rayalaseema Ranis, as they have just conceded 5 runs in the first 5 overs for every over. And final over of the power play coming up. It will be DK who will be bowling to Rangalakshmi. First ball, cuts it towards the fielder. Another dot ball. The dot balls are only going to increase the pressure,
but Rangalakshmi has got great ability to play some big shots. And we can see Meghna at the other end, the captain, 15 of 13. Good looking shot. And that will be a chase, but the ball will win the race, 4 runs. Hasn't hit it very hard, just gets it in the gap. And it's a very quick outfield here at ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam. Just gets it at the bottom of the bat, and that's raised away. That is how we should be capitalizing on the field restrictions in the first 6 overs. That's been smoked. What a big shot, but what a lovely catch. Grishma with another lovely effort in the field. What a great judgment. She's held a balance and picked that up beautifully. The moment the ball has hit the willow, it looked like she has cleared it with very much ease, but Grishma hold that pose on the boundary rope. Gets the timing, gets the elevation, but a lovely balance catch. We've seen it in the first over, the second over I think, from Grishma with that lovely dive to save runs. And she's picked up another beauty. 1 wicket down for the team Vijayawada Blasters. And the score of 29 runs on the board at the end of 5.3 overs. And Rangalakshmi departs after scoring 14 runs with a couple of boundaries in her innings. And DK strikes with the ball. Alright, we have a new batter at the crease, Setu Sai. An important batter for the team. Has got very good experience, can play some good shots around the park. Has scored 80 odd runs in a recent match that she has played. First ball pushed onto the back foot and very well defended by Setu Sai. Last 2 balls remaining in the power play. An appeal, a very loud appeal. But could it be the bowler coming in round the stumps? You can see it in the replay. The ball has switched outside the leg stump. That could have been the reason that it wasn't given. And a fantastic 1 boundary, 1 wicket in the 6th over. And it will be 29 runs for the loss of 1 wicket for the team Vijayawada Blasters at the end of power play. 102 runs required in 84 balls with 9 wickets in hand for team Vijayawada Blasters to win this match. And now we have strategic timeout for the refreshment of the players. Alright, so far 6 overs have been completed and 29 runs scored, 1 wicket taken. Rangalakshmi have been departed after scoring 14 runs. Captain Meghna on 15. And 3 bowlers have been used, out of which Devika has got 1 wicket in the first 2 overs of a spell, conceding 14 runs. 2 overs, 9 runs for Tarini, and Shabnam 2 overs just conceded 6 runs. Economical bowling figure so far. And we can see the match officials, the on-field umpires, David Sunil along with M. Raju and Patan Hassan Shawali and Ravikant Reddy, and the 4th umpire and the match referee for the inaugural match of Andhra WT20 Cricket League 2025.
Just a small correction. TV umpire is Ravikant Reddy. He is also the match referee, and fourth umpire is Patan Hassan Shawali. All qualified umpires from Andhra Cricket Association. Alright, the captain have arrived and she will be bowling to the captain, Henrietta to Meghna. And once again, welcome back to all the spectators who are watching this game live through YouTube. 6 overs, 29 runs, 1 wicket down for the team. And we're back to the proceedings. First ball of the over, played it upish. Down to the longer fielder, will get a single. Already the strike. Over to Setu Sai, who's faced 3 deliveries but haven't got going yet. But she's got great capability, great potential to play some good shots. She's a very fine all-rounder. Chipped it in the air beautifully. Played very sensibly down to the long on to get off the mark with a single. And we're done with the power play now. We can have a maximum of 5 fielders outside the ring. A big shot coming in from the captain and no chance for the fielder. Capitalizing on the leg stick delivery that was bowled by the captain. She's taken her on. Lovely shot to get her first boundary. She's got a couple of sixes. You can see that was bowled on the leg side. Just tried forward, clear the front leg and played a terrific shot. This time on the offside, but finds the fielder. Grishma, what a brilliant catch she's taken on the boundary rope to dismiss Rangalakshmi. Pushed on the back foot, nicely played it. Finds the same fielder, will get the same result, another dot ball. Last ball remaining in the over, 6 runs so far from Henrietta. In a zone, played an inside out shot, but fielder in the deep. She wanted her to play that kind of shot and she's got the feel for it, but one bounce into the hands of the fielder to bring it into the 7th over. 36 runs, 1 wicket down for the team Vijayawada Blasters. And they require 95 runs in 78 balls with 9 wickets in hand. Alright, new bowler introduced, Susan. And that's a lovely save, beautiful save. She's tried to relay it to her partner. And they get a couple of runs for the first ball in the 8th over. Winnie Susan, the new bowler. Bowling slow left arm.
That's a very fine shot, but an excellent fielding effort. Played it on the leg side. You'll find Grishmas has been very brilliant in that position for the team, saving runs, picking up catches. She's got a start with the bat as well, but had been taken down by the captain Meghna in the first innings. Played on the back foot, leading edge, and that's a simple catch. That is a simple catch for the bowler in the follow through. She's tried to play it across. She's been pushed on the back foot by the bowler. Gets a leading edge, and that's a comfortable catch. And Winnie Susan strikes in our very first over. 2 wickets down at the score of 39 runs. At the end of 7.3 overs. You can see it there. A shot of the length. Try to get back on the back foot. Gets a leading edge. And that has come in very slow, and that's a very comfortable catch. She's made no mistake. And gets a wicket in her account. New batter at the crease, Mahanti Sri, will be facing the 4th delivery of the 8th over. Brilliant start, 3 balls, 3 runs, 1 wicket for Susan. That's in the air for a moment, but played it very flat. A dot ball. Last couple of deliveries remaining in the 8th over. 92 required of 74 now. Firmly struck that down to the fielder. Will be a single. Will bring the captain on to strike. 24 runs of 20 balls. She's settled very well at the crease. 1 boundary and 2 sixes. Meghna trying to make some room, but the bowler has done a very good job. Just followed the batsman and will get a single. 4 runs in the over and a wicket for Susan. In fact, 5 runs with that. 8 overs completed, 41 runs, 2 wickets down. Vijayawada Blasters. 90 required in 72 balls. So right, finally 8 overs after 41 runs for the loss of 2 wickets. 42 పరుగులు 2 వికెట్లు కోల్పోయి సమయన కెప్టెన్ 21 బంతుల్లో 25 పరుగులతో బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తే కావాల్సిన పరుగులు 90, మిగిలిన బాల్స్ 72. సో 72 బాల్స్లో 90 పరుగులు కావాలి ఇక్కడ నుంచి విజయం సాధించడానికి. సో కెప్టెన్ షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. మిడ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆఫ్ కి ప్రయత్నం చేశారు. సో డైరెక్ట్గా నేరుగా సో సిక్సర్ అది. సో పర్ఫెక్ట్ షాట్ ఆన్ టార్గెట్ అని చెప్పాలి. సో పర్ఫెక్ట్ షాట్ అక్కడ సిక్సర్తో కప్తాన్కి స్వాగతం తెలిపింది. సో బ్యాటిల్ బిట్వీన్ కప్తాన్ వర్సెస్ కెప్టెన్. సో స్లాట్లో బాల్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా రిజల్ట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో లాస్ట్ టైం సిక్సర్ కూడా లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగానే ఆడింది. సో దీంతో సో మరొక సిక్సర్ అక్కడ లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా, అది కూడా ఫస్ట్ బాల్కి కెప్టెన్ హెన్రిటా. సో అగైన్ టర్న్ ద గ్రౌండ్, దిస్ టైమ్ స్లైట్లీ టువర్డ్స్ ద వికెట్ కీపర్స్ హ్యాండ్. సో 9th ఓవర్ కొనసాగుతుంది. 47 పరుగులు 2 వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్రస్తుతానికి కోల్పోయిన 2 వికెట్స్ కూడా ద క్రూషియల్ మూమెంట్లో. సో మరొక ఫ్లైట్ డెలివరీకి ప్రయత్నం చేశారు అక్కడ హెన్రిటా. సో టర్న్ ద గ్రౌండ్ ద్వారా సింగిల్కి ప్రయత్నం చేశారు. సో దీంతో మహంతి స్ట్రైట్ స్ట్రైక్లోకి. సో న్యూ బ్యాటర్ అయినప్పటికీ కూడా సో మహంతి కూడా సో మంచి బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండరే. సో క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో మహంతి నుంచి ఒక మంచి నాక్ని, మంచి ఇన్నింగ్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా ఆడే ప్రయత్నం చేస్తుంది.
ఎక్కడ కూడా సో రిస్కీ షాట్స్కి ప్రయత్నం చేయదు. బట్ బాల్స్ని రేట్ చేయడంలో సో మహంతి శ్రీ తనకు తారు పెట్టింది పేరు. సో బాల్ రిలీజ్ కంటే ముందుగా కాస్త ఆఫ్ స్టంప్గా వెళ్ళింది. బట్ చివరి నిమిషంలో షాట్ ఆడే ప్రయత్నం నుంచి విరమించుకుంది. సో ఇది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలి, ఎందుకంటే ఈ ఓవర్లో రావాల్సిన రన్స్ అయితే వచ్చేసాయి కాబట్టి. సో మరోసారి క్రాస్ ద బ్యాట్ కిక్ ప్రయత్నం. సో బాల్ ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ తీసుకుని స్క్వేర్ లెగ్ మీదుగా సింగిల్. సో సింగిల్ ఉంటుందా అనుకుందాం, బట్ డాట్ బాల్. సో గుడ్ కమ్ బ్యాక్. సిక్సర్ పోయిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ బాల్ డాట్, దాని తర్వాత సింగిల్, దాని తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 consecutive డాట్ బాల్స్. సో హ్యాండ్ రేట్ అప్ ఎడిటా టు మహంతి. Oh, for very good delivery with this started off the over after the completion of 9 overs. Yes, definitely last ball చూడొచ్చు. షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు, కవర్స్ మీద ఆడే ప్రయత్నం చేసింది, బట్ పూర్తిగా వెయిట్ అయింది బ్యాటర్. కాస్త బాల్ మూవ్ అయింది, దాని తర్వాత నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి డాట్ బాల్. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. సో 9 overs after 48 runs for the loss of 2 wickets. సో 9వ ఓవర్ల ఆట ముగిసింది. 48 పరుగులు, 2 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయింది టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. మహంతి అండ్ మేఘన ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో. సో మేఘన ఆన్ క్రీజ్. సో విన్నీ మరొకసారి ప్రయత్నం. రిటర్న్ క్యాచ్ ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకుంది. అక్రాస్ ద బ్యాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, వికెట్ తీసుకుని నేరుగా ఫాలో త్రూలో బాల్. ద పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్. సో లాస్ట్ ఓవర్లో కూడా ఇలాంటి క్యాచ్ లభించింది. దాని తర్వాత ఈ ఓవర్లో కూడా ఇలాంటి క్యాచ్, దట్ టు క్యాప్షన్ వికెట్ సాధించింది ఇక్కడ. సో విన్నీ యో బ్యూటీ. సో ఫైనలీ అనదర్ వికెట్ డౌన్. సో విన్నర్స్ వాస్ సుజన్. సో పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్. సో బాల్ని చానామెన్ రూమ్లో రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నంలో అక్రాస్ ద బ్యాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, వికెట్ తీసుకుంది నేరుగా ఫాలో త్రూలో. సో పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్ అది. సో పర్ఫెక్ట్ వికెట్ కూడా, రావాల్సిన సమయంలో కావాల్సిన వికెట్ అది. సో గ్రేట్ బ్రేక్ త్రూ అందించింది ఇక్కడ సో వినీ. సో చూడాలి ఇక్కడ నుంచి మ్యాచ్ కాస్త మ్యాచ్ స్వరూపం మారిందని చెప్పాలి. డెఫినెట్గా 3 wickets కోల్పోయింది. దట్టు ఈ వికెట్ చాలా క్రూషియల్, ఇది అందరికీ తెలుసు. బ్యాటర్ ఎంత క్రూషియల్. సో వికెట్ నెంబర్ 3, థర్డ్ వికెట్ డౌన్. పుష్పలత న్యూ బ్యాటర్ కమ్స్ ఇన్. సో విన్నీ మాత్రం అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ తాకట్టుకుంటుంది. లాస్ట్ ఓవర్లో కూడా ఇలాంటి వికెట్ సాధించింది. మరి ముఖ్యంగా బ్యాటర్ సేతు సాయి వికెట్ లాస్ట్ స్పెల్లో. సో ఈ స్పెల్లో మాత్రం డెఫినెట్ కెప్టెన్ స్కిప్పర్ వికెట్ సాధించింది. So Vinny comes in, Pushpalata strike low. There's a follow through the last ball. Look, this is catch. మరొకసారి రీప్లే రూపంలో చూస్తే ఎంత క్రూషియల్ మూమెంట్లో ఎంత క్రూషియల్ వికెట్ అది మనకు తెలుస్తుంది. డెఫినెట్గా సో పుష్పలత న్యూ బ్యాటర్ కమ్స్ ఇన్. సో చూడాలి మరి పుష్పలత నుంచి ఇన్నింగ్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. బట్ సో విన్నీ టు పుష్పలత అగైన్. సో డౌన్ ద గ్రౌండ్ పాయింట్ మీదకి కట్ చేశారు. సో సింగిల్కి ప్రయత్నం ఉంటుందా అంటే డెఫినెట్గా సింగిల్ మాత్రమే తీసుకుంటారు. సో సో పర్ఫెక్ట్ స్లో మోషన్లో చూస్తే మాత్రం విన్నీ ఎంత క్రూషియల్ మూమెంట్లో ఇలాంటి బాల్ చేస్తుందో చూడొచ్చు మనం. సో సింగిల్ వస్తుంది, సింగిల్ తర్వాత హాఫ్ సెంచరీ. సో సింగిల్ తర్వాత 50 runs, టీమ్ టోటల్ ఈజ్ 50 up. సో రిటర్న్ క్యాచ్ని మనం చూడొచ్చు రీప్లేలో ఏ విధంగా అయితే క్యాప్టెన్ వికెట్ తీసుకుందో వినీ. ఎస్, అక్రాస్ బ్యాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. సో దాన్ని రీడ్ చేయలేకపోయారు. సో దీంతో సో మనకు డాట్ బాల్ తర్వాత ఓవర్ పూర్తి. 10 ఓవర్లు పూర్తి అయ్యేసరికి 50 పరుగుల వద్ద 3 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇన్నింగ్స్ ఇక్కడితో పూర్తి. కేవలం 50 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది, 3 వికెట్లు కోల్పోయారు. సో మహంతి ప్రస్తుతానికి క్రీజ్లో, పుష్పలత ఇద్దరు కూడా న్యూ బ్యాటర్సే. సో మేఘన అండ్ సేతు సాయి. సో మేఘన 32 పరుగులు 25 బంతుల్లో. అదేవిధంగా రంగలక్ష్మి ఆదిలో ఆదుకుంది, బట్ దాని తర్వాత 14 runsకి వెనుదిరిగింది. సో మంచి కంబ్యాక్ అని చెప్పాలి టీమ్ రాయలసీమ రాణీస్ నుంచి. ఎక్కువ రన్స్ అయితే స్కోర్ బోర్డులో ఉంచలేదు, బట్ కాకపోతే తక్కువ స్కోర్కి ఇక్కడ కట్టడి చేసే ప్రయత్నం చేశారు. చివరి 10 ఓవర్లు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి. మరి ముఖ్యంగా
సో విని సుధాన్ గురించి చెప్పాలి. 2 ఓవర్ బాల్ చేశారు, 6 డాట్ బాల్స్, 17 జస్ట్ 7 రన్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు, 2 వికెట్లు సాధించింది. ఎకానమీ పరంగా 3.50. దిస్ ఇస్ ద స్టాట్స్. 10 ఓవర్స్ ఆఫ్టర్ 50 runs ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 3. సో దీంతో కామెంటరీ బాక్స్లో స్లైట్లీ చేంజ్. సనీ స్వాగతం. Alright, thank you, Shoaib. First ball of the 11th over. That's shipped in the air on the field. Comfortably takes it and she's pumped up. The women in pink are getting the wickets in very quick stage now. The very first ball of the over. She's tried to go over the boundary ropes but gets it at the bottom of the bat. That went straight up, and that's a very comfortable catch taken by Devika. And look at the celebration. She is pumped up. And Lakshmi has got a wicket of the very first ball of the over. And with that 4th wicket down and the score of 50 runs on the board at the end of 10.1 overs. What is that with the ball? A wicket of the very first ball of his spell. That would boost your confidence. And it's on a goal. It's only going to skyrocket. Good start. They're pulling the game into their hands here. 81 required in 59. But the top order have been taken down by Rayalaseema Ranis. A new batter of the crease, bottom edge. That's racing slowly down but will be cut down by the fielder. 2 runs to get off the mark for Sai Lakshmi, the new batter for the team, Vijayawada Blasters. That's a very difficult one for the field, for the keeper with the gloves. Firmly struck it. Down the ground, will get a comfortable single. 3 runs on the very first 3 balls and a wicket for Bhargavi Lakshmi. And the required rate has climbed up to 8.17 runs. It has started off with 6.55. It's slowly getting up, and it would only mean a pressure for the team of Vijayawada Blasters at the end of the innings. They need to cut down the deficit to get the required rate back in control. 2 new batters at the crease. The set batter, the captain, who scored 32 runs, has been put back in the pavilion. Nicely played onto the offside towards the deep covers fielder, and Grishma, what a fielder she has been for the team. Nicely slog swept, that will be connected on a bounce by the fielder Shabnam, and that will be another single. But the field spread, I've got good fielders on the boundary ropes, riding the boundaries. They've got 3 fielders on the boundary rope on the offside, and one fielder on the offside. And a dot ball to bring an end to a successful over by Bhargavi Lakshmi. 5 runs of the 11th over, 55 for the loss of 4 wickets for the team of Vijayawada Blasters. 11 overs done, 55 runs, 4 wickets down, and Vijayawada Blasters need another 76 runs in 54 balls. Need to score at 8.4 runs every over. A very, very big welcome to all the spectators who are watching this game through YouTube live. This game is looking at the moment like it's gonna go down the wire up until the final overs. 76 required and 56 and 54 in fact, with 11 overs being completed.
Short of the length, firmly struck that, but fielder in place and picks it up. She's dragged the length of Winnie Susan. He's turning the game around for the team. A 3 wicket, the 3rd wicket of the innings for Winnie Susan. That was a poor delivery. She knows, you can see it from the celebration, but that was dragged and hit it down to the long on fielder. Anusha makes no mistakes, cleanly collects that. Look at that catch, a lovely catch by Anusha. And half a side down now, 55 runs on the board at the end of 11.1 overs for the team Blasters. And at the moment, they've been put on the back foot by the team Rayalaseema Ranis. Winnie Susan doing the job and getting it done with the ball. 3 wickets, 7 runs conceded, and she's got 11 balls remaining in a spell. What could more be the damage that she can do? Or will team Vijayawada Blasters get back in the game? Alright, new batter at the crease. It's Rishika Krishnan, the left-hander batter for the team. Alright, 55, 5 wickets down, and they've certainly been put on the back foot by the team Rayalaseema Ranis. And Rishika Krishnan gets on the mark with a single. Nicely flicked it down to the long on fielder. A righty and lefty combination at the crease. Coming in around the stumps for the right-hander batter Pushpalata. Full face of the bat, but finds a fielder. A dot ball. You can see the required rate is slowly climbing up, 8.8 now. Nicely played it, but picks up the field once again. Another dot ball. Last couple of deliveries remaining, turning out to be another excellent over for the woman in pink, the Rayalaseema Ranis. 1 run of the first 4 balls and a wicket for Winnie Susan. Oh, that's a lovely turn. Beautiful turn, gripped off the surface. And she's at the moment being very unpredictable. She's got a great mix-up, sharply turning it off the surface. You can see there. Last ball remaining in the 12th over. Short of the length, drag the length a little bit behind. We'll find the captain. And another lovely over from Winnie Susan comes to an end. 1 run, 1 wicket. Outstanding so far. 12 overs completed, 56 runs for the loss of 5 wickets. 75 required in 48 balls with 5 wickets in hand. It is getting a little difficult at the moment for the team Vijayawada Blasters. What could be the response from the team of Vijayawada Blasters? They have been pushed onto the back foot. Can they come back? Can they survive this attack from the team Rayalaseema Ranis? And over to Shoaib in the commentary box. Thank you, Jesse. So 12 ఓవర్లు పూర్తయ్యాయి, 56 పరుగులు, 5 వికెట్లు కోల్పోయింది టీం. సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ సో సగానికి పైగా టీంని పెవిలియన్ చేర్చడంలో బౌలర్స్ అద్భుతమైనటువంటి కృషిని సాధించారు. సో దీంతో వికెట్స్ని సాధించారు.
సో లాస్ట్ ఓవర్లో కూడా సో విన్నీ సూజన్ నుంచి మరొక బ్రేక్ లభించింది. సో దీంతో భార్గవి లక్ష్మి సో బౌలింగ్లోకి. సో బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్ ఫ్లాట్గా వెళ్తుంది బాల్. సో 13th ఓవర్ కొనసాగుతున్నప్పటికీ సో 57 పరుగులు 5 వికెట్లు కోల్పోయారు ఇక్కడ టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో మరి ముఖ్యంగా కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ సూచన మాట్లాడుకుంటే మాత్రం 9.57 పరుగులు సగటున రన్స్ సాధించాలి ఇక్కడ. సో ఉన్న రన్ రేట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం 4.8 చేంజ్. సో రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్స్ చూస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఆస్కింగ్ రన్ రేట్ అద్భుతంగా ప్రెషర్ పెడుతుంది అని చెప్పాలి. సో దీంతో 57 రన్స్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 5. స్టెప్ అవుట్ చేసి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. కనెక్షన్ అనేది అంత చక్కగా కుదరలేదు అక్కడ. హెన్రిటా సో మంచి కంబ్యాక్ చేశారు. ఆ ప్లేయర్స్ని బౌలర్స్ని షఫుల్ చేస్తూ వచ్చారు. సో స్పిన్నర్స్తో రాణించారు. సో దీంతో మరీ ముఖ్యంగా ఫ్లైట్ డెలివరీస్తో విన్నీ కూడా అద్భుతంగా రాణించింది. సో దీంతో 5 వికెట్లు కోల్పోయారు టీం. సో స్ట్రగల్లో ప్రస్తుతానికి విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ బ్యాటర్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో బౌలర్స్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి ఎఫర్ట్ అనేది అద్భుతంగా ఉందని చెప్పాలి. సో 44 బంతుల్లో 74 పరుగులు కావాలి. సో ప్రతి డాట్ బాల్కి ఆస్కింగ్ రేట్ అనేది అమాంతంగా పెరుగుతుంది. సో 10.09 పరుగుల సగటున రన్స్ కావాలి ఇక్కడ. సో ప్రస్తుతానికి సో 4 పరుగుల సగటున రన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో దీని మీద కాస్త దృష్టి సారిస్తూ ఎక్కువగా బాల్స్ లేవు. అదేవిధంగా వికెట్స్ కూడా మిడిల్ ఆర్డర్ నుంచి లోయర్ ఆర్డర్కి వచ్చారు. సో దీంతో ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్తో పాటు కూడా ఒక అగ్రెషన్ అనేది కూడా చూపించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది విజయవాడ బ్లాస్టర్ బ్యాటర్స్కి. ఒక నుంచి రిషిక క్లీన్ బౌల్డ్ ఇక్కడ. సో ఆన్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. మరి పూర్తిగా బీట్ అయింది బ్యాటర్. సో బౌలర్ని మెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ. ప్రెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ స్లో రన్ డెలివరీ. బాల్ కాస్త హైట్ లీడ్ తర్వాత అక్కడ దాన్ని రీచ్ కాలేకపోయారు. సో దీంతో సో బాల్ కాస్త తాయికి తీసుకొని నేరుగా వికెట్లకు తగిలింది. సో క్లీన్ బౌల్డ్ 6th వికెట్ డౌన్. సో డెఫినెట్గా ఏదైతే బాల్ పిచ్ అయిన తర్వాత స్లైడ్గా టర్న్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు ఇక్కడ. సో పూర్తిగా బీట్ అయింది బ్యాటర్. కనెక్షన్ అనేది కుదరలేదు అక్కడ. సో నేరుగా సో క్లీన్ బౌల్డ్ అక్రాస్ ద బ్యాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేసింది. సో మరొక వికెట్ లభిస్తుంది. సో 6th వికెట్ డౌన్. సో నిరాశగా వెనుదిరుగుతుంది బ్యాటర్. సో భార్గవి లక్ష్మి తన కోటాలోని 2వ ఓవర్లో కూడా 2వ వికెట్ సాధించింది. ఫస్ట్ బాల్ డాట్, సెకండ్ బాల్ సింగిల్ తర్వాత పుష్పలత సో 12 బాల్స్కి కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే చేసి వెనుదిరిగింది. సో మొమెంటమ్ స్లైడ్గా షిఫ్ట్ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే టాప్ ఆర్డర్ని కాస్త కూల్ చేశారు. సో దీంతో స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తుంది. సో స్ట్రగుల్ని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తుందో చూడాలి విజయవాడ బ్లాస్టర్. ప్రస్తుతానికైతే సో బౌలర్స్ అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ తీరుతో ఆకట్టుకుంటున్నారు. సో ఒకరిని మించి ఒకరి బౌలింగ్లో సో విన్నీ అనుకున్నాం, భార్గవి అనుకున్నాం, ఇంకొక బౌలర్ ఈ విధంగా బ్యాటర్స్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. సో ఆస్కింగ్ రన్ రేట్ పెరుగుతూ ఉంటే మాత్రం ప్రెషర్ అనేది అమాంతంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో దాని నిదర్శనం ఏది. సో మరొక ఫ్లైట్ డెలివరీ స్లైడ్గా కట్ చేశారు కానీ ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ పాయింట్లో. సో ప్రతి సింగిల్ కూడా క్రూషియల్ ఇక్కడ. తో అపీల్ అయితే ఉంటుందా అంటే యాస్ డెఫినెట్గా అపీల్ చేస్తారు అక్కడ. సో డైరెక్ట్ హిట్కి అపీల్ చేశారు బట్ చూడాలి. సార్ సో నో డ్యామేజ్ హ్యాస్ బిన్ డన్. సో క్రేజ్లో వచ్చేసారు. సో దీంతో ఓవర్ పూర్తి 13 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 58 పరుగులు 6 వికెట్లు కోల్పోయి టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో 7 ఓవర్ల ఆట మిగిలింది. సో 73 పరుగులు కావాలి ఇక్కడ నుంచి విజయం సాధించడానికి. సో 42 బంతుల్లో 73 పరుగులు కావాలి. ఇంకా 4 వికెట్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. సో సిచ్యువేషన్ కాస్త షిఫ్ట్ అవుతుంది మొమెంటమ్. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్తో ఆకట్టుకుంటున్నారు. సో దాదాపుగా 6 వికెట్లు కోల్పోయారు ఇక్కడ టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో రిషిక అండ్ దుర్గా ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో. న్యూ బ్యాటర్ దుర్గా. సో లాస్ట్ బ్యాటర్ క్లీన్ బౌల్డ్ తర్వాత ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి దుర్గా. సో స్ట్రైక్లోకి ప్రస్తుతానికి
సో వినీ సో నా కోటాలోని చివరి ఓవర్ తీసుకుని బౌలింగ్కి సో బౌలింగ్కి సిద్ధం. 3 వికెట్లు అయితే తీసుకుంది. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఓవర్లో మరొక వికెట్ని. సో ఫ్లైట్ డెలివరీ ఫుల్ టాస్కి ప్రయత్నం చేసింది. సో కనెక్షన్ కుదరలేదు, నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి. సో డాట్ బాల్. సో వినీ సుజాన్. సో ప్రస్తుతానికైతే బౌలింగ్లో మాత్రం మరొకసారి లో షాట్. అక్కడ బాల్ అయితే గాల్లో కింద ఫీల్డర్ ఉంటారా? ఎస్, మరొక వికెట్. ఈసారి అనుష మిస్టేక్ చేయలేదు. అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్ అక్కడ. సో దీంతో మరొక వికెట్ కోల్పోయింది టీం. సో వికెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామనేసి చెప్పాము. సో దానికి తగ్గట్టుగానే వికెట్ లభించింది. 4 వికెట్లు తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో సుజన్ వినీ రైట్. మరొకసారి బాటమ్ ఆఫ్ ది బ్యాట్ ఉంటే టికెట్ తీసుకుని నేరుగా బాల్ గాల్లోకి, నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి. అనుష కూడా సేమ్. సో సెకండ్ టైం ఈ క్యాచ్ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో వికెట్స్ పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది ఇక్కడ. సో 7th వికెట్ డౌన్. సో రన్స్ యొక్క ఆ స్పీడప్ని పెంచి క్యూడప్ని చేంజ్ చేసే ప్రయత్నంలో ఇలాంటి వికెట్స్ కోల్పోతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా స్పిన్ ఇలాంటి బౌలర్స్ వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆడాలి. తన ప్రతి బౌలర్ని టెంప్ట్ చేస్తుంది, ప్రతి బ్యాటర్ని టెంప్ట్ చేస్తుంది. ఆ టెంప్ట్లో ఇలాంటి వికెట్స్ కోల్పోవడం జరుగుతుంది. సో 7th వికెట్ డౌన్, 59 runs ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 7. సో న్యూ బ్యాటర్ అనుష. సో లాస్ట్ వికెట్ కోల్పోయిన తర్వాత అనుష బి. సో చివరి 3 బంతులు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి విన్నీకి. మరొక వికెట్ లభించే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? ఓ కాఫీ క్లోజ్, వెరీ క్లోజ్ టు ద బ్యాట్. ఈసారి కాస్త ఎక్కువ టర్న్ తీసుకెళ్ళి నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి. సో 2 balls ఏమైనా వికెట్ రావచ్చా? ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంలో తప్పు లేదు. మరీ ముఖ్యంగా విన్నీ లాంటి బౌలర్స్ బాల్ చేస్తున్నప్పుడు అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి డెఫినెట్గా ఉంటాయి. క్రాస్ ద బ్యాట్. ఈసారి మిడ్ షాట్కి ప్రయత్నం చేసింది డౌన్ ద గ్రౌండ్. సో పెరీడా కెప్టెన్. సో డైరెక్ట్ హిట్కి ప్రయత్నం. సో నో డ్యామేజ్ హ్యాస్ బిన్ డన్. క్రేజ్ లెగ్ వచ్చేసారు బ్యాటర్. ఇంటెన్షన్ వాస్ క్లియర్. సో లాస్ట్ బాల్ ఉంది. సో చివరి బంతులు ఏదైనా ఫిఫర్ అయ్యే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? సో 5 wickets హాల్కి ఏమైనా అవకాశం ఉందా చూడాలి. సో ఆన్ స్ట్రైక్ దుర్గా. సో విన్ యొక్క లాస్ట్ బాల్ ఇది. రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఆడే ప్రయత్నంతో సింగిల్ వచ్చింది. సో సింగిల్ తర్వాత ఓవర్ పూర్తి. 14 ఓవర్ పూర్తయ్యేసరికి 61 పరుగుల వద్ద 7 వికెట్లు కోల్పోయి సో బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో వినీ 4 overs బౌల్ చేస్తూ 4 వికెట్లు తీసుకుంది, 11 runs ఇస్తూ. అద్భుతమైనటువంటి స్పెల్తో ఈరోజు విన్నీ ఆకట్టుకుందని చెప్పాలి. 14 overs ఆఫ్టర్ 61 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 7. సో లాస్ట్ బాల్ని చూడొచ్చు, డెఫినెట్గా సింగిల్కి ప్రయత్నం చేశారు. సో ఇది డైరెక్ట్ హిట్కి ప్రయత్నం జరిగింది. సో రన్అట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉండే అక్కడ. బట్ కాకపోతే బాల్ ఎలాంటి కనెక్షన్ వికెట్కి కనెక్షన్ అనేది కుదరలేదు అక్కడ. సో దీంతో సో నో డ్యామేజ్ హ్యాస్ బిన్ డన్. ఓవర్ టు ప్రశాంత్. All right, 14 overs completed, 61 runs, 7 wickets down for the team. And the required rate has climbed up to 11.6 runs. They need 1735 balls. Make that 12 with that dot ball. This is outstanding bowling effort from the team. Rayalaseema Ranis. You can see all the bowlers making an impact, especially Vinny Susan, who's been simply magnificent on the day. 4 overs, 11 runs conceded and 4 wickets with an economy of just 2.75. Can you believe it? And Bhargav Lakshmi, who's bowling the 3rd over of his spell, has just conceded 8 runs and has picked up 2 wickets. 69 required now, as they got enough left in the tank to accelerate the scoring. Just rolling hands over the ball. That's another one. Another one bites the dust for the team. That's been pulled but straight into the hands. And Anusha makes no mistake once again. Lovely catch. Beautiful catch. That was coming in very quick.
and she's collected that very beautifully. Another one bites the dust for the team Vijayawada Blasters at the score of 62 runs on the board at the end of 14.3 overs. Look at that catch. She's got into position, tried to muzzle that away towards the mid-wicket region, but has found the fielder. 69 required in 33 balls with just 2 wickets in hand. And it looks like at the moment the Ranis of Rayalaseema are very certain in taking this game home to open their account on the points table. The women in pink, the Ranis of Rayalaseema. New batter at the crease, Datri. He starts off with a dot ball. Bhargavi Lakshmi. Another great spell from a bowler. 3 wickets, 8 runs, and still got 10 balls remaining. It's 8 balls remaining in a spell. Flighted delivery, nicely picked up. We'll find the fielder. That would be another dot ball. Bowled it on the offside, gets a bottom edge. That would just be another dot ball to bring an end to another fantastic over. 1 run and a wicket of the 15th. And 62, 8 wickets down for the loss at the end of 15 overs, and 69 required in 30 balls for the team Vijayawada Blasters to win this match. With just 2 wickets in hand, we're going to see as to how it's going to go for the team. Sixteenth over in progress, and Tharani has been brought back into attack. 3 wickets for Bhargavi Lakshmi, 4 for Vinny Susan. The top bowlers for the team Rayalaseema Ranis. Nicely played it towards the covers. Will be picked up by Susan to get a single. Rotate the strike over to Datri, who will be facing the 3rd delivery of the over, and the required rate, look at that, climbed up to 14.5 runs. It's very certain the game is in the hands of the woman in pink, the Ranis of Rayalaseema. Cuts it. That's gone through the hands. Can that be cut down? Yes, it is. They're coming back for the 2nd run, but excellent running. Brilliant running by Datri. Quickly taken off for the 2nd run and made sure she's got back in time. She's running towards the danger end, and she's done the right job for the side. 2 runs for the 3rd ball of the over. On the offside, that's a brilliant delivery. That is beautiful execution from Tharani Joshi. She sticked onto that tight line and a little bit of turn gripping off the surface for the left arm bowler, coming in diagonally around the stumps. Lovely defense. Will be a dot ball. They need to find a way to get going here. They need to try and play all the overs if they want to put some runs on the board. Chipped in the air. That's another one bites the dust for the team. That's another nail to the coffin of Vijayawada Blasters. I've seen it time and again. Bowlers picking up catches in the follow through. A couple of them for Vinny Susan,
And this time it's Tarini Joshi. 9th wicket down, 65 runs on the board. And that 3 have to be departed. Bowled it very full and straight. Just chipped it. You can see that a little bit of turn there, which has got the opportunity that went straight towards the bowler. And that's a very good catch taken. And end of 16 overs, 65 runs, 9 wickets down. 66 required in 24 balls for the team Vijayawada Blasters to win this match. But they've just got 1 wicket remaining. And 1 wicket for a win for the women in pink, the Ranis of Rayalaseema. And that strategic timeout. And you can see the fall of wickets. Rangalakshmi getting caught to a beautiful catch by Grishma. The fielding has been top notch. And this one, DK is pumped up with that. A shot of the length. A drag that length and roll of fingers. Trying to bowl a leg spinner. Gets a wicket. Anusha with that catch. And that's gone through the gates from Bhargavi Lakshmi. Another one up in the air. That was another comfortable catch for Anusha. She's been brilliant. The outfield, the fielding in the outfield has been simply magnificent from the team Ranis of Rayalaseema. And we're back over to Shoaib in the commentary box. Thank you, Jesse. That's right, welcome back. So Vijayawada Blasters lose their 9th wicket. 9 వికెట్లు కోల్పోయింది ఇక్కడ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. చివరి వికెట్ ఇది. సో మరొక ఫ్లైట్ డెలివరీతో బ్యాటర్ని కాస్త అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు బౌలర్. సో మరొకసారి సో భార్గవి కమ్స్ ఇన్ టు ది అటాక్. సో చివరి వికెట్ ఇది. సో 65 పరుగులు 9 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. ఈసారి బ్యాక్ఫుట్లో వెళ్ళి ప్రయత్నం చేశారు. బట్ కాకపోతే కవర్స్ మీదుగా సింగిల్కి ప్రయత్నం ఉంటుందా అంటే సో స్ట్రైక్స్ అయితే రొటేట్ చేశారు. సో దీంతో సింగిల్ వస్తుంది. ఇంటు ది డీప్ గ్రీష్మ. సో తన్మయ్ అండ్ దుర్గా. సో ఆన్ స్ట్రైకర్ బ్యాటర్ తన్మయ్, నాన్ స్ట్రైకర్ దుర్గా. సో భార్గవి లక్ష్మి తను కూడా తన కోటలోనే చివరి ఓవర్ ఇది. 3 వికెట్లు తీసుకుంటూ 9 పరుగులు మాత్రమే ఇస్తూ ఈరోజు ఇద్దరు కూడా అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నారని చెప్పారు. ఒక ఎండ్ నుంచి భార్గవి లక్ష్మి అయితే సో మరో ఎండ్ నుంచి సో విని సో ఎక్కడ కూడా బ్యాటర్కి సో ఫ్రీ అయ్యి ఆడే ప్రయత్నం అయితే చేయలేదు. ఎక్కడ కూడా బ్యాటర్కి అవకాశం ఇవ్వలేదు. సో అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్తో బ్యాటర్స్ మాత్రం ప్రెషర్ ఉంచుతూనే ఉన్నారు. సో బ్యాటర్స్ మీద ప్రెషర్ని పెట్టడంలో ఈసారి బౌలర్స్ సక్సెస్ని సాధించారని చెప్పాలి. సో మొదటి ఇనాగురల్ మ్యాచ్ ఇది ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ 2025లో. సో ప్రస్తుతానికి రాయలసీమ రానీస్ గుడ్ స్టార్ట్ అనే చెప్పాలి. ఒక ఎండ్ నుంచి 130 పరుగులు చేశారు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్లో. సో టాస్ ఓడిపోయారు, బ్యాటింగ్కి స్వాగతం తెలిపారు. సో దాని తర్వాత బ్యాటింగ్లో 130 పరుగులు చేశారు. సో 131 పరుగుల విజయలక్ష్యంతో బరిలో దిగినటువంటి విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ మాత్రం 67 పరుగుల వద్ద 9 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి ప్రెషర్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో క్విక్ సింగిల్తో ఓవర్ పూర్తి. 17 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 68 పరుగులు 9 వికెట్లు కోల్పోయి సో చివరి 3 ఓవర్లు మిగిలి ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి. సో చివరి 3 ఓవర్లో సో ఆల్ అవుట్ అవుతారా లేదనేది చూడాలి. సో ప్రస్తుతానికి దుర్గా నాట్అవుట్ 7 runs అండ్ తన్మయ్ ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో ఉన్నారు. సో చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది డెఫినెట్గా అది మేఘనాది. 25 బంతులు 32 పరుగులకు బౌలర్స్ గురించి ఇక్కడ చర్చించుకోవాలి. సో విన్నీ సుజన్ సో 4 బాల్ చేస్తూ 14 డాట్ బాల్స్ వేస్తూ 11 రన్లు మాత్రమే ఇస్తూ 4 వికెట్లు తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత భార్గవి లక్ష్మి 3 వికెట్లు తీసుకుంది. సేమ్ 11 రన్లు 14 డాట్ బాల్. కోఇన్సిడెన్స్ బట్ కాకపోతే ఒక వికెట్ అనేది తగ్గింది ఇక్కడ సో భార్గవి లక్ష్మికి. సో విన్నీ 4 వికెట్లు తీసుకుంటే భార్గవి లక్ష్మి 3 వికెట్లు తీసుకున్నారు. సో సేమ్ ఎకానమీ 2.75. 17th over after 68 for 9. So welcome back.
గుడ్ డెలివరీ. సో నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి డాట్ బాల్. సో 63. 63 పరుగులు కావాలి ఇక్కడ నుంచి విజయానికి. 17 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. తరిణి జోషి, తరిణి టు దుర్గా. సో స్లైడ్గా కట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు, బట్ నేరుగా సీదా సింగిల్ అనేది వస్తుంది. క్విక్ సింగిల్, క్విక్గా స్పందించారు. కానీ ఇక్కడ కావాల్సింది సింగిల్స్ కాదు. సో ఆస్కింగ్ రన్ రేట్ అమాంతం పెరిగింది. 22.25 సగటున చొప్పున రన్స్ కావాలి ఇక్కడ విజయం సాధించడానికి. దాదాపు 23 రన్స్, 23.25 సగటున పరుగులు కావాలి ఇక్కడ విజయానికి. ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ వికెట్ కాబట్టి సో పూర్తిగా క్లియర్ బౌలింగ్ డామినేషన్ అనేది కనిపించింది. సో ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ 2025లో డెఫినెట్గా రాయలసీమ రాణీస్కి ఇది గ్రేట్ స్టార్ట్ అనే చెప్పాలి. అటు బ్యాటింగ్లోనూ ఇటు బౌలింగ్లోనూ పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ టీమ్. సో మేబీ ఎక్కువ రన్స్ అయితే రాలేదు, 130 పరుగులు. సో దాదాపుగా ఆయన యావరేజ్గా 7 runs per over. సో విజయ లక్ష్యంతో బరిలో దిగారు, బట్ ఎక్కడ కూడా కోలుకొనివ్వలేదు బ్యాటర్స్ని. సో మరి ముఖ్యంగా విని అండ్ భార్గవి. సో వారి యొక్క ప్రదర్శనతో ప్రస్తుతానికి 9 వికెట్లు కోల్పోయింది టీం. సో చివరి వికెట్ ఇది కొనసాగుతూనే ఉంది. సో మరొక ఎండ్ నుంచి సో ఆస్కింగ్ రేట్ ప్రతి బాల్కి హై అవుతూనే ఉంది. ప్రస్తుతానికి 28.15 పరుగుల చొప్పున కావాలి. సో 13 బంతుల్లో 61 పరుగులు. సో హైలీ ఇంపాసిబుల్. సో మెరాకిల్స్ జరగాలి, బట్ కాకపోతే చివరి వికెట్ ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి మెరాకిల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా కానీ ఒక వికెట్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి. సో దీంతో ఓవర్ పూర్తి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 18 overs. 70 runs for the loss of 9. 70 for 9. So 18 overs after 70 runs for the loss of 9. Meghana 32 runs in 25 deliveries. Rangalakshmi 14 runs in 20 deliveries. Durga 8 in 13 deliveries. So Winnie Susan 4 wickets తీసుకుంది. దాని తర్వాత భార్గవి లక్ష్మి 3 అండ్ తరిణి జోషి 1 వికెట్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో దీంతో 18 ఓవర్ల ముగిసింది. 70 పరుగులు, 9 వికెట్ల నష్టానికి. So good delivery. So good start. So 19th over in progress. So slot lo unde ball kaasta risk తీసుకోలేదు. So well left by the batter. Dot ball. So Devika. So DK comes into the attack. Tanmay strike low. Slide ga single ki ప్రయత్నం. So దీంతో quick గా single తీసుకున్నారు. సో దేవిక కంద్రేగుల తన కోటాలోని 3 ఓవర్ తీసుకుని బౌలింగ్ చేస్తున్నారు. 15 పరుగులు ఇచ్చారు. సో 1 వికెట్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ. స్లైట్లీ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ బాల్ని కాస్త పాయింట్కి కట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. సో దీంతో సో నాన్ స్ట్రైకర్ సింగిల్కి సిద్ధంగా ఉన్నా కూడా స్ట్రైకర్ ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోలేదు. సో కేవలం 9 బాల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ నుంచి మిగిలి ఉన్నాయి. 60 runs, 60 పరుగులు కావాలి విజయానికి. సో ఈ మ్యాచ్ను ఎలా క్లోజ్ చేస్తారో చూడాలి. ఒక ఎండ్ నుంచి ఆల్అవుట్కి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ఆల్అవుట్ చేయడానికి బౌలర్స్. సో మరో ఎండ్ నుంచి సో బాల్స్ని లూజ్ డెలివరీస్ని కాస్త పనిష్ చేస్తూ సింగిల్స్ తీస్తూ స్ట్రైక్ని రొటేట్ చేస్తున్నారు బ్యాటర్స్. మరి ముఖ్యంగా దుర్గా 15 బంతులు ఆడి 9 పరుగులు చేశారు. సో దాని తర్వాత తన్మయ్ స్ట్రైక్లో ప్రస్తుతానికి రిస్కీ ప్రయత్నం చేశారు. సో దీంతో స్లైట్లీ అపీల్ ఫర్ LBW బట్ నో డ్యామేజ్ హ్యాస్ బీన్ డన్. సో ఎలాంటి సిగ్నల్ లేదు. సో నేతో సో బ్యాట్ కనెక్షన్ ఉంది అక్కడ. సో చూడాలి. సో అపీల్, హ్యూజ్ అపీల్ అక్కడ LBWకి. బాల్ ఆఫ్ స్టంప్కి ఎడంగా వెళ్తుంది. సో మిస్సింగ్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ అండ్ మరొకసారి అపీల్ అక్కడ. పిచ్చింగ్ అవుట్ సైడ్ ది లెగ్ ఈసారి.
సో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోలేదు. సో దీంతో పిచ్చింగ్ అవుట్ సైడ్ ది లైన్ అండ్ బ్యాట్ కనెక్షన్ అనేది కుదిరింది అక్కడ. సో దీంతో సింగిల్ వస్తుంది. సింగిల్ తర్వాత head of the over after the completion of 19 overs 73 runs for the loss of 9 wickets. 19 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 73 పరుగులు 9 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. సో 6 బంతులు 58 పరుగులు కావాలి. హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఇక్కడ. సో 6 balls 58 runs to win Rayalaseema Ranis versus Vijayawada Blasters. So first inaugural match Andhra Women's T20 League 2025, first inaugural match between Vijayawada Blasters versus Rayalaseema Ranis. So Vijayawada Blasters captain won the toss and decided to bowl first after the completion of a first inning. So team Rayalaseema Ranis total score is 130 runs, now target 131 runs to win. Here we go. 19 overs after 73 for the loss of 9 wickets. So team Vijayawada Blasters. So చివరి ఓవర్ ఇది. చివరి ఓవర్లో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోలేదు. సో బౌలింగ్లో స్లైట్లీ చేంజ్. ఇక్కడ అంజుమ్ని తీసుకొచ్చారు చివరి ఓవర్కి. సో ఇక్కడ నుంచి కేవలం 5 balls మాత్రం మిగిలి ఉంటాయి. 58 పరుగులు కావాలి. సో దుర్గా స్ట్రైక్లో. సో అనదర్ గుడ్ బాల్. సో అనదర్ డాట్ బాల్. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 dot balls ఇక్కడ. చివరి 4 కేవలం చివరి 4 బంతులు ఉంటాయి. సో దీంతో మరొక డాట్ బాల్. డిఫెన్సివ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయారు బ్యాటర్స్ ఎక్కడ కూడా. సో ఆల్ అవుట్ అయ్యే అవకాశం నుంచి సో సేఫ్గా ఉండాలనేసి ప్రతి బాల్ని కూడా రిస్క్ తీసుకోవట్లేదు. సో డిఫెన్సివ్ మోడ్తో సో మ్యాచ్ ముగించాలి అనుకుంటున్నారు ఐ థింక్. సో తన్మయి. సో చూడాలి మరి లాస్ట్ 3 balls ఏమైనా వికెట్ లభిస్తుందా. సో లాస్ట్ 2 balls మాత్రం ఇక్కడ నుంచి. ఈసారి బ్యాట్ని దులిపించే ప్రయత్నం చేశారు బట్ కనెక్షన్ అనేది అంతగా కుదరలేదు అక్కడ. సో మరొక డాట్ బాల్. సో లాస్ట్ 2 deliveries లెఫ్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్నింగ్. సో మరోసారి ఆఫ్ స్టాంప్ గేయడం ఉన్నటువంటి బాల్ని స్క్వేర్కి మీదుగా కట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. బాల్ మిడ్ వికెట్ మీదుగా సింగిల్ లభిస్తుందా. సో స్లైడ్గా సింగిల్ తీసుకున్నారు. సింగిల్ తర్వాత దుర్గా స్ట్రైక్లోకి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ డెలివరీ ఆఫ్ దిస్ ఇన్నింగ్. సో ఇన్నింగ్స్ చివరి బంతి ఇది. సో ఇన్నింగ్స్ చివరి బంతి ఇది. సో అంజుమ్ టు దుర్గా. అండ్ దీంతో ద ఫస్ట్ డే ఇనాగ్రల్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ ఆంధ్ర ఉమెన్ ద T20 League 2025లో ఫస్ట్ డే ఇనాగ్రల్ మ్యాచ్లో సో ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించారు రాయలసీమ రాణీస్. కంగ్రాచ్యులేషన్స్. సో మొత్తానికి డామినేటింగ్ ప్రదర్శన చూపించారు. అటు బ్యాటింగ్లోను ఇటు బౌలింగ్లోను అద్భుతమైనటువంటి బ్యాటింగ్ అటు అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్తో సో విజయవాడ బ్లాస్టర్ని కట్టడి చేశారు. ఒక ఎండ్ నుంచి బౌలర్స్పై విరుచుకుపడ్డారు. 130 పరుగులు చేశారు. దాని తర్వాత సో బౌలింగ్ వచ్చేసరికి రాయలసీమ రాణీస్ బౌలర్స్ మాత్రం గ్రేట్ కన్సిస్టెన్సీని చూపించారు ఇక్కడ. ఒక ఎండ్ నుంచి విని, మరొక ఎండ్ నుంచి భార్గవి, మరొక ఎండ్ నుంచి సింగిల్ వికెట్స్ తీసుకుని సో అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్తో ఈ మ్యాచ్ విజయం సాధించడం జరిగింది రాయలసీమ రాణీస్. నిజంగా రాణులు ఈ మ్యాచ్ని విజయంతో వెనుదిరుగుతున్నారు అక్కడ. అదేవిధంగా విజయవాడకి ఎక్కడ కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదు. దాదాపుగా ఎక్కువ మార్జిన్తో ఈ మ్యాచ్ని గెలవడం జరిగింది. దాదాపుగా 50+ runsతో ఈ మ్యాచ్లో సో విజయం సాధించారు టీమ్ రాయలసీమ రాణీస్. కంగ్రాచ్యులేషన్స్ టీమ్. డెఫినెట్గా టీమ్ హడల్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో మ్యాచ్ అనంతరం సో ఇరు జట్లు కూడా కరచనం చేసుకుంటున్నాయి. సో గ్రేట్ స్పోర్ట్స్మెన్ స్పిరిట్ని చూపించారు. సో ఫస్ట్ డే మ్యాచ్ అద్భుతమైనటువంటి ఆట తీరుతో ఈరోజు సో ఉమెన్ ఇన్ పింక్ అద్భుతంగా నిర్వహించింది. సో మరోసారి గట్టి ప్రయత్నంతో గట్టిగా ముందుకు వస్తారని చెప్పాలి. సో దీంతో రాయలసీమ రాణీస్ 1/56 runs. సో 56 పరుగుల మార్జిన్. సో గ్రేట్ విక్టరీ ఇది. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ highlights. Shot of the length. That's a big shot once again. Gets into position. That's a powerful hit. Can the field made some room, but that's up in the air, but well over the fielders.
and that's racing away. Foolish, a very loud appeal and the finger goes. That's straight up, just over. That's up in the air. Is that the first maximum? First ball of the over. Played it very flat. A little misfield. Nicely bowled. A little bit of hesitation. And that could have been very wanted. They need to start going. That's straight up. Who wants it? And नए थे बैटर और एक आत्मविश्वास बढ़नी चाहिए, लेकिन हल्के से कट किया था। इस बार देखना होगा बैकवर्ड पॉइंट की ओर। एक अच्छा सा एक्सपेंसिव ओवर अप्रूव होता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजी को लिया और इसी के साथ ऑन साइड रही दिखी इन द लेग स्टंप के बाहर फाइनल की ओर जाती हुई। तो वो बढ़िया फ्लाइनात तय करनी चाहिए थी कप्तान को। और अपील थी जोरदार अपील लीजिए। Drifting down onto the leg side, and that's very well picked up. Swept that beautifully, and धन्यवाद जैसी। जिस प्रकार से 12 ओवर का गेम समाप्त हुआ था और इसी के साथ मिड विकेट की ओर खेला था डाउन द क्रॉस। ऑफसाइड की फील्ड रही, बट मिला था। इस प्रकार के शॉट को रोकना आसान नहीं। Pacer into attack and first ball. Big heave on the leg side, and that's going. Boundary 34 run partnership of 35. Smoke that through the covers. Right out the middle of the bat. Short of the length this time. Played it onto the onside. No chance for the field. ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाई नहीं, लेकिन इस बार आगे निकल कर खेला था। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद हवा में थी और नीचे फील्डर बढ़िया। 118 रन 5 विकेट नुकसान पर 18 ओवर का गेम फिलहाल प्रगति पर। एक और फ्लाइट गेंद थी, बढ़िया गेंद। That's up in the air. What a catch! Flighted, picked it on the full and placed it towards the gap. Teammate అదే విధంగా సే ఉమెన్ ఆంధ్ర లీగ్ ఆడుతుంది. సో దీంతో ఫుల్ టాస్ తీసుకోవాలనే ఇంటెన్షన్ తో ఆడాలి, కానీ ఇక్కడ షాట్ కి ప్రయత్నం చేసింది. లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా భారీ షాట్ కి ప్రయత్నం. బాల్ అయితే గాల్లో ఉంది, బట్ చూడాలి లంగలక్ష్మి అక్రాస్ ద బ్యాట్ ఆఫ్ మిడ్ వికెట్ మీదుగా షాట్ కి ప్రయత్నం చేశారు. సో ఎలాంటి అండ్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటుందా అనుకునే క్షణం లోపల అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంది. Terrific over, 1 run on the first 4 balls. Down the wicket and up the other end. The captain 15 of 13. You're looking shot, and that will be a chase. That's been smoked. What a big shot, but an appeal. A big shot coming in from the captain, and no chance. All right, new bowler introduced, Susan, and that's a lovely save, beautiful save. Played on the back foot, leading edge, and that's a simple catch. So captain, so for shot ki prayatna chesaru, mid off with long off ki prayatna chesaru. So dead. So Meghana on crease. So Vinny, marokasari prayatnam. Return catch ikkada. All right, thank you, Shoaib. First ball of the 11th over. That shipped in the air on the field. Comfortable. It's short of the length. Firmly struck that, but fielder in place and picks it up. Now the Vijayawada Blasters batters ki. Okay, nunchi Rishika. Oh, clean bowled. Ikkada అమాంతంగా పెరుగుతుంటుంది. సో దాని నిదర్శనం ఇది. సో మరొక ఫ్లైట్ డెలివరీ స్లైడ్ గా కట్ చేశారు, కానీ ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ పాయింట్ లో. సో ప్రతిసి మరొకసారి లో షాట్. అక్కడ బాల్ అయితే గాల్లో కింద ఫీల్డర్ ఉంటారా. చివరి 3 బంతులు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి వినీకి. మరొక వికెట్ లభించే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? కాఫీ క్లోజ్. Rolling hands over the ball. Chipped in the air. That's another. సో గుడ్లోకి పరుగులు చేశారు. సో దాని తర్వాత తన్మయ్ స్ట్రైక్ లో ప్రస్తుతానికి రిస్కీ ప్రయత్నం చేశారు. సో దీంతో స్లైట్లీ అపీల్
Alright, good evening and welcome to the post-match presentation of Andhra T20 Cricket League 2025. Before moving any forward, first of all, we'd like to extend a heartfelt thanks to Andhra Cricket Association for successfully conducting this league for the women's. And we've seen a great game of cricket between Vijayawada Blasters and the team Rayalaseema Ranis, and team Rayalaseema Ranis have won the game comprehensively to defend 131 runs. First of all, I would like to invite the presentation party, Ms. Salma Banu Garu, the chairman of Women's Selection Committee, Mr. D. Shivkumar, General Manager, Game Development, Mr. M.S. Kumar, General Manager, Game Development as well. And first of all, to give away the best performers of the match, I'd like to invite Ms. Salma Banu Garu, the chairman of Women's Selection Committee, to hand over the powerful striker of the match to none other than the captain of Rayalaseema Ranis, Henrietta Perita. Scored a good knock with 150. Congratulations. And thanks to Ms. Salma Banu. And now would like to request D. Shivkumar, General Manager, Game Development ACA, to present the best economy of match with just 2.75 economy. I call forward Winnie Susan. Outstanding spell of 4 overs with just 2.75 economy. Congratulations, Winnie Susan. And you might have to come back once again. It will be M.S. Kumar sir, General Manager of Game Development, who will be handovering the player of the match to Winnie Susan. 4 overs, 11 runs and 4 wickets. What a fantastic day with the ball. Congratulations. And I would like to call upon Henrietta to please come forward for a quick chat. Alright, congratulations on winning the match. How does it feel to win the inaugural match of the season? It feels really good. I'm really proud of the team and the way they performed. And we had good comebacks actually with the bat and the ball. So I'm really proud of them. The opponent team captain have restricted to just 130. Were you short of runs there? I think we were short of 10 runs, but still we adapted well to the wicket. The wicket didn't play as well as we thought. It was a little slow on the slower end. But then I think the way we came back, I think the way Devika played, she pulled us back into the game, and even Anushaka, Anjum at the last. So I think it was an all-round performance from everyone. Walk us through as to how the plan at the end of the first innings. So you were at 130, you were expecting 150 to be the score on the board. Walk us through what was the talk that was given by you as a captain to the team? I think we were more than confident to actually defend this total. I still feel we were on the better side because, as I said, the wicket was on the slower side. And we just had one plan that was just stick to the basics, keep it simple, don't try anything extraordinary. So I think that worked out well for us. Very well done and very well led, and congratulations on your first win. Thank you. And is the team Rayalaseema Ranis, who have taken the first game, the inaugural game of the 2025 Women's T20 Andhra Cricket League.